Welcome to the webinar on healthcare-related infrastructure development in Bangladesh. আমি ডক্টর লতিফ রায়ন রহমান, আমি স্কুল অফ অ্যাকিউট মেডিসিনের পক্ষ থেকে এখানে আছি। আমাদের আপনারা জানেন এর আগে আমরা স্কুল অফ অ্যাকিউট মেডিসিন একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার ফ্রম অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল অ্যান্ড একাডেমিক ফোরাম ফর অ্যাকিউট কেয়ার ফিজিশিয়ানস, আমরা স্কুল অফ অ্যাকিউট মেডিসিন থেকে রেগুলারলি কিছু ওয়েবিনার, রেগুলারলি কিছু এডুকেশনাল রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আপনাদের সাথে থাকি। ইটস এ ফ্রি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম accessible by anybody, and it is specially targeted towards the doctors of Bangladesh. তো আজকে I feel glad that এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আপনাদের কাছে এসেছি, and we have very esteemed and very honorable guest speakers among us today. So the topic, as you can see, is a very important topic, I think, to address, especially in the current context of Bangladesh. Because I mean, as a doctor who have worked in Bangladesh and as a doctor who is currently working in UK, I mean, খুব ফিল করি যে বাংলাদেশে আমি infrastructure related যে development, that in my opinion is of extreme importance. তো আমার কাছে মনে হয় যে in the years ahead, one of the most challenging things for Bangladesh is to address the need for development in the healthcare related infrastructure. তো এটা নিয়ে আমি আজকে আমাদের guest speakers, we are lucky to have speakers from both Bangladesh and abroad, যাদের experiences এবং যাদের knowledge আমার কাছে মনে হয় আজকে আমাদের জন্য খুব মানে it will be of very vital importance. So we have guest speakers from the very senior levels of Bangladesh, who has experiences of working at the highest level. We have guests who like represent the world of private hospital cares. We have guests who have worked in Bangladesh and also have knowledge and experience of how things work internationally as well. And they can tell us how things work at an international level compared to how things work in Bangladesh. We also have we have guests who work at the grassroots levels of Bangladesh as well. So আজকে আমাদের guest speakers will help us to get an insight into the infrastructure related problems and potentials from varying levels and varying experiences. তো আমি সময় নষ্ট না করে আমাদের গেস্ট যারা আছেন তাদেরকে আমি ইন্ট্রোডিউস করব। তো as our chief guest, we all have our very honorable Professor Dr. Mohammad Ridwanur Rahman sir. He's someone who doesn't need to be introduced because we all know him. He was the head of department in the Department of Medicine at Suhrawardy Medical College. He's currently the head of research at University Medical College, University Medical College Hospital. তো ডক্টর রিদওয়ানু স্যার আমাদেরকে আজকে সময় দিয়েছে, আমরা we are really glad to have him, somebody who has experience at the very highest level of Bangladesh, and he knows how things work like from tremendous and vast experiences. As panelists, we also have Dr. Ahmad Mursel Anam. He is currently the associate consultant at the critical care unit and the COVID unit of Hospitals Ltd. He is also a former international training fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, who's worked in acute medicine in UK. So Dr. Anamer kaছ থেকে আমরা he is somebody who represents the private world of private hospitals in Bangladesh, and he can share his experiences from that angle. We also have as our guest Dr. Tanmoy Kumar Saha, who is very well known from his time as a trainee in Dhaka Medical College Hospital, and he's currently a specialist registrar at medicine at Asgar Ali Hospital. So Dr. Tanmoy Kumar Saha's extensive experience আছে working both at a government level and a private level, so he can share his experiences with us. We have Dr. Aurin Mahjabin Islam, who is currently a specialty trainee in neurology at Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. She's also one of the research fellow of National Institute of Health Research in UK, which is a very prestigious fellowship program. Dr. Aurin Mahjabin also has good experiences from her time of training and studying in Bangladesh. So Dr. Aurin Mahjabin Islamer kaছ থেকে আমরা we can get a good idea regarding how she feels things run in UK and in Bangladesh, and what are the things we can possibly try to emulate from internationally in order to improve our health system. To get a good angle of, to get a good perspective of how things work internationally compared to how things work here in Bangladesh, we also have two other very esteemed guests. Dr. Tasnim Jara
is here with us as one of our guests. She's somebody who probably also doesn't need much introduction. She's done tremendous work on social media to try to improve the knowledge of on everyday medical related topics among the general people of Bangladesh. She's somebody who's uh, who's almost become a household name in Bangladesh from her very good work in the social media. She's somebody who has studied medicine in Bangladesh and who has trained in Bangladesh as well, and now working as an emergency medicine trainee in UK. She's an ST3 level emergency medicine trainee working in the NHS currently. She's also doing her master's in the University of Oxford on evidence-based medicine. So, and we also have Dr. Raiiq Ridwan, who is an emergency medicine trainee at West Suffolk NHS Trust. He is somebody who also has extensive knowledge and experiences of not only how the uh, the the healthcare department works on an international level from his time from his experiences both in UK as well as he's somebody who has experiences of working in Africa as well, and but he also has a very good knowledge and insight of how things work in Bangladesh. So Dr. Aurin Mahjabin, Dr. Tara, and Dr. Raiiq Ridwan will give us that bit of angle regarding how we can emulate a lot of the things which happen internationally and how much we can transfer that to Bangladesh. Uh, we also have Dr. Sayedul Islam Said, who is currently a psychiatry trainee. He's doing his MD in psychiatry, and he's the founder of Access Medical School. তো আমরা খুব ভালো করে জানি যে Access Medical School is a medical online medical school which has done tremendous work to promote knowledge of medicine and other related topics among the junior doctors of Bangladesh. So we are lucky that Dr. Said he is here and he can share he can share his experiences of the role of knowledge dissemination among the doctors in promoting healthcare within a country. Uh, Working at the grassroots levels, I'm very lucky to be joined by two doctors called Dr. Pritam Das and Dr. Samuel Huda. Dr. Pritam Das uh, is a doctor who has trained in Bangladesh, who's trained in Dhaka Medical College Hospital, studied there, and currently is working as a registrar in the Diabetic Association Hospital. He's also the lead of research in a forum called the Youth Policy Forum. He is somebody who I personally know is very passionate about improving healthcare in Bangladesh, and we have talked at various times about how we can improve things in Bangladesh. So I'm lucky that Dr. Das is joining us today. And we also have Dr. Samuel Huda, who is working at a Upajala hospital at Gwalanda Rajbari. His experiences will be extremely vital to us today because he can share the challenges that a doctor working at the grassroots levels often faces. And to be honest, to me, those challenges are extremely important because I think the grassroots level doctors, the grassroots level hospitals constitute an extremely important part in our healthcare infrastructure. And if we are to address the reforms needed, if we are to address the changes needed to our infrastructure, when it comes to healthcare, one of the things we have to address, and one of the things which is extremely important, is the challenges that grassroots level doctors faces every day. So বুঝতে পারছেন, we have a very variety of doctors today who we can probably learn a lot from over the next 1.5 hours. So as I said, আপনাদের কোনো question থাকলে please feel free to ask me on the chat box, and I'll be trying my best to direct those questions to our esteemed guests. So আজকের programme what we will be trying to talk is, among many other things, is the need for decentralization of healthcare. তো যাতে প্রত্যেকটা উপজেলাতেই optimum healthcare facilities থাকে, অথবা people from whatever country they are, whatever part of the country they are, they have access to the adequate healthcare needs. So how we can focus on the decentralization of healthcare. We will be also talking on the importance of an effective referral process between the hospitals, and a very safe transfer process for the hospitals. এই জিনিস related যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা everyday face করি, the challenges that patients face when moving from one hospital to another, the challenges that we face as doctors due to a lack of and probably an effective referral process in the country. তো এই জিনিসগুলো কিভাবে improve করা যায়. Within a hospital, we will be talking about the importance of triaging patients in the front door to ensure that every patient gets what they need and does not end up getting more or less than what
their needs are. The effective triaging process importance within a hospital. We will be talking about the importance of nursing support, support from other non-doctor staff, for example, even the ward boys, the technicians, তাদের role কি, তাদের importance টা কি. Within a hospital, we'll be also talking about the importance of record keeping. কোন কোন পেশেন্ট কোন বেডে আছে, লাস্ট কোন পেশেন্টের অবজারভেশন কিরকম ছিল, এই জিনিসগুলো অপটিমাম রেকর্ড কিপিং এর ইম্পর্টেন্স নিয়ে আমরা কথা বলবো. We will also be talking about the importance of within a hospital, the referral process, that like the referral process between departments, so interdepartmental referral process কিভাবে আর effective করা যায়. And overall we will be talking about how these things can play a part in promoting the healthcare related infrastructure development in Bangladesh. So like I said, we'll be trying to get an angle from people who work at a government setting, who work at the grassroots level, who work at the most senior levels, but also an angle from the world of private healthcare, and also an angle from the world international healthcare. So আমি আমাদের গেস্ট যারা আছেন তাদের like obviously তাদেরকে request করবো that at any point if you have any opinions, please feel free to share on these topics. তো ওভারঅল আমি শুরু করব হচ্ছে গিয়ে হয়তো the importance of decentralization of healthcare নিয়ে. তো আমরা খুব ভালো করেই জানি যে বাংলাদেশে এখন যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেকটাই মানে অনেকটাই ঢাকা কেন্দ্রিক অথবা মেজর সিটি কেন্দ্রিক হেলথকেয়ার. তো দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টটি যেই জায়গায় থাকুক, সেটা যদি কোনো উপজেলা লেভেল হসপিটালে হোক অথবা সেটা যদি কোনো এমন একটা জায়গায় হোক যেখানে হয়তো অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিস না থাকে, তখন এই জিনিস তাদেরকে ন্যাচারাল অবভিয়াসলি what the doctors have to do is they have to refer them to the central areas. তো এই জিনিসটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, how we can centralize the healthcare better, এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের কোনো স্পিকারের যদি কোনো অপিনিয়ন থাকে. ডক্টর আয়ান, আমি ডক্টর আনাম, প্রাইভেট হসপিটালের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে হয়তো বা অন্য টপিকে বেটার বলতে হবে, বাট ডিসেন্ট্রালাইজেশনের ব্যাপারে আমার যেটা কি বলবো যে অবজারভেশন আমার প্রফেশনাল এবং পার্সোনাল ভিউজ থেকে, যে আমাদের দুইটা সেক্টর কাজ করে বাংলাদেশের হেলথ সেক্টরে, একটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর, একটা পাবলিক সেক্টর, গভর্নমেন্ট হসপিটালস গুলি। এবং ডেফিনেটলি গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলি সরকারিভাবে বেশি কি বলবো যে প্রায়োরিটিস পায়। এবং আমাদের দুইটা সেক্টরের মধ্যে কাইন্ড অফ একটা কাচের দেয়াল আছে, যে ডিএমসি তে কোনো কিছু যদি হয়, ফর এক্সাম্পল দ্যাটস ডেফিনেটলি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য কি বলবো ওল্ডেস্ট হসপিটাল মিডফোর্ড বাদে। তো এখান থেকে যদি কোনো সমস্যা থাকে, কোনো কিছুর জন্য রেফার করতে হয়, একটা পেশেন্টকে রেফার করতে হয়, তারা কিন্তু অফিসিয়ালি যে আমি অমুক প্রাইভেট হসপিটালের সিস্টেম ব্যবস্থাটা আছে আপনারা ওখানে যান, অফিসিয়ালি রেফার করতে পারে না। এটা একটা হয়তোবা রেগুলেটরি ঝামেলা আছে যেটা আমি জানি না। তো আমাদের এই একটা পয়েন্টে রাখতে হবে যে আমরা সবাই সবার সাথে যাতে মিলেমিশে কাজ করতে পারি। আমাদের একটা ইয়ে আছে যে সরকারি হাসপাতালে কি কাজ হবে, আবার সরকারিদের মধ্যে ওদের তো প্রাইভেটে বেশি পয়সা নেয়, এরকম যে একটা কি বলবো কাদা ছোড়াছড়ি টাইপের আছে, যেটা হওয়া উচিত না। এই জিনিসটা হয়তো একটা রেগুলেটরি সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা যদি একসাথে করতে পারি, একটা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অথবা হায়ার অথরিটির পক্ষ থেকে আমাদের যদি একটা গাইডলাইন্স দিয়ে দেওয়া হয়, আমরা একজন আরেকজনের সাথে কোঅপারেটটা যদি আরো ইজিলি করতে পারি, তাহলে মনে হয় যে যে স্বাস্থ্য সেবার যে বিকেন্দ্রীকরণটা এটা অনেকটা ইজিয়ার হবে, যে গভর্নমেন্ট থেকে আর কোথাও যেতে পারবে না, এই প্রসেসটা যেন ভাঙে। এটাও বোধহয় একটা দেখার বিষয়। এটা আমার একটা জাস্ট পার্সোনাল বা এতদিনের অভিজ্ঞতার একটা ভিউ। না, আই কমপ্লিটলি এগ্রি ডক্টর আনাম। মানে এই জিনিসটা অনেক সময় আমরা হয়তো এই জিনিসটা আমাদের আরো মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হয়ে যাবে when we are discussing about the challenges when we are referring one patient from one hospital to another, যখন রেফারিং এর মেইন রিজন থাকে যে রেফারিং হসপিটালে হয়তো অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিস না থাকে, তো সেই জিনিসটাকে আরো কিভাবে স্মুদার এবং সেফার করা যায় এবং মোর এফেক্টিভ করা যায়, সেই জিনিসটা আসলে আমাদের we have to address. In terms of the challenges that we face when
the whole point of decentralization মানে এই মুহূর্তে যে বাংলাদেশে হেলথ কেয়ার সেটআপ এত সেন্ট্রালাইজড, এটার একটা প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে খুব সম্ভবত যে যেগুলো পেরিফেরাল হসপিটাল সেগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিস গুলো থাকে না। তো এই জিনিসটা আমি হয়তো ডক্টর প্রীতম দাস অথবা ডক্টর হুদার কাছ থেকে শুনতে চাবো যে what are the challenges that somebody working in the peripheral level faces এবং when it comes to lack of facilities. Thank you, Dr. Latif, for giving me the floor. First of all, I'd like to thank the organizers for inviting me to this panel. It's very pleasing to be here amongst an esteemed audience, an esteemed panel, as well as an audience who's listening to me. প্রশ্ন যেটা করা হলো সেটা হচ্ছে যে উপজেলা হসপিটালে বা প্রাইমারি কেয়ার লেভেলে কি কি হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয় আমাদেরকে রোগী ভর্তি দেওয়ার সময়। there's generally দুইটা প্রবলেম। এক হচ্ছে there's lack of proper logistics বা lack of effective logistics, আর দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে ম্যান পাওয়ার ক্রাঞ্চ। এই দুইটা প্রবলেম হচ্ছে মেজর, বাকি সব প্রবলেম গুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি। ল্যাক অফ এফেক্টিভ লজিস্টিক্স যদি বলি, আমাদের খুব সিম্পল বাট খুব এসেনশিয়াল লজিস্টিক্স গুলো আমাদের সবসময় 24 আওয়ার্স অ্যাভেলেবল থাকে না। আমি আমার কমপ্লেক্সের কথাই বলি। আমার এখানে ইসিজি মেশিন আছে। ইসিজি মেশিন আমি সকাল থেকে 8টা থেকে 2টা পর্যন্ত অফিস আওয়ার যে সময়টা, সেই সময়টা আমি একটা ইসিজি করতে পারি। তবে এই সময়টা শেষ হওয়ার পরে আমার ইসিজি মেশিনের অ্যাভেলেবিলিটি থাকে না। Now the question is why the ECG machines are not available after this hour? Then উত্তরটা হবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। তখন some questions arise যে who's going to take charge of the ECG machine? Who's going to take care of this? If this is lost or if this is damaged, who pays for it? এই ধরনের সিম্পল সিলি কোয়েশ্চেন্স এর জন্য দেখা যায় যে ইসিজি মেশিনস গুলা বা আদার লজিস্টিক্স যেগুলো থাকে সেই লজিস্টিক্স গুলো 24 আওয়ার্স অ্যাভেলেবল না। সেকেন্ড যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ম্যান পাওয়ার ক্রাঞ্চ। রাইট নাও আমি যে উপজেলায় কাজ করছি, দিস উপজেলা হ্যাজ আ পপুলেশন অফ রাফলি 120,000। এই 120,000 পপুলেশনের জন্য আমার মোটামুটি প্রত্যেকদিন হাসপাতালে টার্নওভার হয় ওপিডিতে প্রায় 400 রোগীর মতো, এবং ইন পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে সারাদিনে 60 জন রোগীর মতো ভর্তি হয়। এতগুলো 400-450 রোগীর জন্য আমার হাসপাতালে ডাক্তার আছে 7 জন। 7 জনের মধ্যে একজন আরএমও এবং 6 জন মেডিকেল অফিসার্স আছে। তাও মেডিকেল অফিসার সবাই আসলে উপজেলায় পোস্টেড না, ওনাদের পোস্টিং সবার হচ্ছে ইউনিয়ন সাব সেন্টার গুলোতে। ওনারা সকালে সাব সেন্টারে কাজ করে এসে তারপরে হচ্ছে উপজেলার রোস্টার ডিউটি করে নাইট আর হচ্ছে ইভিনিং সামলা। দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের অনেক ডিউটি করতে হয়, এবং ডিউটি করার পরে এফেক্টিভ যে সার্ভিসটা দেওয়ার প্রয়োজন তার জন্য যে পরিমাণ হচ্ছে স্ট্যামিনা লাগে, সেই স্ট্যামিনাটা আমাদের থাকে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট দি কোয়ালিটি অফ কেয়ার ফলস। ইন শর্ট আমি এতটুকুই অ্যাড করব। ডিসকাশন যত আগাবে আমি আরো কিছু মাথায় আসলে অ্যাড করব। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এই ব্যাপারে ডক্টর দাস কি কিছু বলতে চান? ডক্টর প্রীতম দাস। Thank you, Ranbhaya, and the organizers for inviting me to this webinar. তো সামিল ভাইয়া যেটা বললেন আমি বেসিক্যালি সেটার সাথে একমত করব। তার সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে লজিস্টিকের সাথে শুধুমাত্র যে এটা ম্যানপাওয়ারের ভিতরে সীমাবদ্ধ এরকম না, এর সাথে হয়তো বা আমাদের হচ্ছে আইসিইউর প্রয়োজন, কিংবা হচ্ছে আমাদের যখন আমরা দেখতে পাই যে আমরা পেশেন্টের অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্টের সময় একটা পেশেন্টের হচ্ছে আমাদের ফেস মাস্কে ম্যানেজ হচ্ছে না তার অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট, তখন আমরা যদি বলি যে আপনি বাড়ি থেকে একটা ভেন্টুল মেস কিনে নিয়ে আসেন, সেটা এই রোগীর দরকার হবে, সেটা ফরিদপুরের মতো জায়গাতে একটা প্রাইভেট হসপিটালেও সেটার কিন্তু কোনো সুযোগ সুবিধা নেই, যেটার জন্য হয়তো বা হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র ঢাকার কিছু প্রাইভেট হসপিটালেই হচ্ছে আমরা এই সুযোগ সুবিধাটা পাবো। ইভেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালেও এরকম সুযোগ সুবিধাটা পাওয়া যায় না। তো এটা ছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদের যে ডাক্তারদের ভিতরে হচ্ছে আমাদের একটা প্রবণতা থাকে যে আমরা হচ্ছে বড় বড় হসপিটাল, যে সকল টিচিং হসপিটাল আছে সেখানে হচ্ছে আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করবো বা সেখানেই আমাদের পরবর্তী ক্যারিয়ারটা আমরা করব। কিন্তু এর ফলে যেটা হয় যে পেরিফেরি লেভেলে বা উপজেলা লেভেলে যেখান থেকে ম্যানেজমেন্টটা প্রথমে শুরু হওয়ার কথা, সেখানেই হচ্ছে এই ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি থেকে যায়। তো এই দুটো ব্যাপারও হচ্ছে একটু আমাদের নিজেদের আত্মসমালোচনা বা সেলফ ক্রিটিকের এখানে জায়গা আছে, যে একজন ডাক্তার হিসেবে আমি উপজেলাতে কাজ করতে আগ্রহী কিনা। এবং তার সাথে হচ্ছে আমি প্রথমে যেটা বললাম যে লজিস্টিকের সাথে আমাদেরও চিন্তা করতে হবে যে আমার এক পেশেন্টের অক্সিজেন সাপ্লাই বা একজন পেশেন্টের আমার অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্টের জন্য যে সকল ইমিডিয়েট ইকুইপমেন্ট লাগে সেগুলোর কিন্তু আমার সাপ্লাই নেই, যেটা আমি শুধুমাত্র ম্যান পাওয়ার দিয়ে ম্যানেজ করতে পারবো। তো যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে গ্রাসরুট লেভেলে ম্যান পাওয়ারের প্রবলেম এবং ফ্যাসিলিটিজের অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিজের প্রবলেম একটা বড় প্রবলেম হয়ে যায়। তো ইন্টারেস্টিংলি আসলে মানে যেটা আমার অপিনিয়ন হচ্ছে গিয়ে যে ফান্ডিং এবং রিসোর্সের অ্যাভেলেবিলিটির রিসোর্সের যে যদি আমি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করি
there will always be constraints on the resources and manpower. This is not a Bangladesh problem. In fact, this is probably not a exclusively a third world problem as well. পৃথিবীর অনেক জায়গায় হচ্ছে গিয়ে সেটা I know for a fact that UK তেও and even I know for a fact that United States এও এগুলো হচ্ছে they're representatives of the developing world. অনেক জায়গায় হচ্ছে you don't have the adequate facilities that you need to manage a particular patient regardless of what problem they come into. So ekhane we are lucky that Dr. Jara is here with us. She works as an emergency level trainee, and like Dr. Jara, welcome to our program. I've already introduced you to our guest at the beginning, so so welcome. So ami jani Dr. Jara, you work as an emergency level trainee in UK. So we were talking about the challenges that the peripheral level doctors face in Bangladesh in terms of not having enough manpower on adequate facilities. But I guess this is a problem on an international level as well. So how does the like the developed world challenge address this challenge? Acha. Thank you, Ryan bhai. It's an honor for me to be here. আমি খুব ছোট করে আমার এখানে experience in this context I can share. So UK তে যেটা হয় যে we don't have বাংলাদেশে যেমন একটা প্রাইভেট হসপিটাল they have maybe neurosurgery সব ধরনের কিছুই হয়তো একটা প্রাইভেট হসপিটাল they have all kinds of facilities, but UK তে they will have a specialized center যেখানে neurosurgical patients will have to go to that specific hospital. So all hospitals in itself will not have all kinds of facilities. So eventually যদি একটা maybe eye emergency একজন patient আসে, and not all hospitals will have eye cover through the night. So what we will have to do is call the hospital that is designed or assigned for a emergency gulo deal korar jonno. So in that meantime, we have to give the basic support jototuku minimize kora jay tar condition বা illness, and then we contact with the doctors or the hospital that's supposed to take care of this patient. তো ওইভাবে I mean, resource constraints to always thakbe. We will not be able to provide 100% of services 100% of the time at all locations, but there are strategies in place so that the time lag or harm to the patient is minimized, and we can ensure যে ঠিক জায়গায় তারা পৌঁছাতে পারছে. So we will ensure যে ওইখানকার ডক্টর knows এই পেশেন্টের কি প্রবলেম আছে, কি নিয়ে আসছে, কতটুকু আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, and what treatment they will probably at first ঢুকেই কোন জিনিসটা লাগবে. So they will try to prepare that, এবং মাঝখানে আমাদের যে হয়তো ট্রান্সপোর্টের প্রবলেম থাকে ওইসব জিনিসপত্র will try to arrange an ambulance যাতে যাদের খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার হয় তাহলে তাদেরকে আমরা will call a level 1 ambulance যেটাকে বলে খুব তাড়াতাড়ি যাবে, বা level 2 18 মিনিটের মধ্যে যাবে. So ওরকম different strategies are in place to try and expedite and get the patient to the service that they will need. এগুলো কিছু হয়তো খুব রিসোর্স ইন্টেন্সিভ, কিছু কিন্তু খুব রিসোর্স ইন্টেন্সিভ না. যেমন বাংলাদেশে আমাদের ইভেন আমি যখন ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে কাজ করতাম, আমি যদি গাইনি থেকে মেডিসিনে একটা রেফারেল পাঠাতে চাইতাম, আই ডোন্ট নো কোন ডাক্তার হচ্ছে তখন সেই ইউনিটে অ্যাডমিশন হচ্ছে এবং কার কাছে আমি জানতে পারবো. এর জন্য আমরা হয়তো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ যে আছে সেখানে একটু খোঁজ করার চেষ্টা করি কার কাছে গেলে এই জিনিসটা আই ক্যান গিভ দিস সার্ভিস টু মাই পেশেন্ট অর রেফার করতে পারি. বাট ইট মাইট নট বি, মানে খুব এক্সপেন্সিভ হবে না ইফ ইউ ক্যান জাস্ট সেট আপ আ সিস্টেম যেখানে উই নো কোন ডিপার্টমেন্টের কোন মানুষটা আজকে রেসপন্সিবল ফর দিস, অ্যান্ড দেন অ্যাজ ডক্টর্স উই উইল হ্যাভ at least a way of trying to find out where I should direct this patient next. So কিছু জিনিস আছে খুব ইন্টেন্সিভ হবে যে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস অথবা ওরকম ট্রান্সফার, বাট having a coordinated system where I as a doctor know যে আমার কোন colleague will be able to take care of this patient and has that bed available or has that facility available will help the patient to a great extent. Yeah, I agree. তো আলটিমেটলি মানে একটা জিনিস যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রবাবলি উই ডু এগ্রি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা উপজেলাতে যে সব ফ্যাসিলিটি থাকবে একটা পেশেন্ট ম্যানেজ করা, সেটা কখনোই সম্ভব না. দ্যাট ডাজন্ট হ্যাপেন, লাইক দ্যাট অনলি হ্যাপেন্স ইন আ ইউটোপিক ওয়ার্ল্ড. হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা বাংলাদেশে কখনোই সম্ভব না. বাট আই থিঙ্ক টু মিনিমাইজ দিস প্রবলেম হোয়াট উই নিড টু এনশিওর ইজ দ্যাট আমরা যদি প্রত্যেকটা উপজেলাকে জোনে ভাগ করি, সো দ্যাট এভরি মানে কয়েকটা cluster of upajelas have access to one center where they get
দ্য অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিস, যাতে সবার ঢাকায় না আসতে হয়। ক্লাস তো এই জিনিসটা অনেকটা ডিজাইন অলরেডি আছে বলবো, নেই যে তা না। যেমন প্রত্যেকটা উপজেলা হয়তো একটা পার্টিকুলার ডিভিশনাল হসপিটাল অথবা একটা জেলা হসপিটালে পাঠাবে অথবা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠাবে, কিন্তু এই জিনিসটা আরো এফেক্টিভ করা। কিন্তু আই থিঙ্ক ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট প্রত্যেকটা উপজেলাতে যাতে অ্যাটলিস্ট বেসিক যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো যাতে থাকে। তো আমরা বলতেছি না যে প্রত্যেকটা উপজেলা সার্ভিসে পিসিআই ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে, অথবা প্রত্যেকটা উপজেলাতেই নিউরোসার্জিক্যাল ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে, দ্যাট উইল নেভার হ্যাপেন। বাট অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা উপজেলাতে যাতে বেসিক মানে আমরা যদি ক্লিনিক্যালি চিন্তা করি, একটা ডাক্তার একটা রোগীকে বাঁচানোর জন্য যে ABCDE ফ্যাসিলিটিগুলা, অক্সিজেন অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ দেওয়ার ফ্যাসিলিটি, আইভি ফ্লুইড অ্যাডিকুয়েট দেওয়ার ফ্যাসিলিটি, বেসিক অ্যান্টিবায়োটিক্স গুলা, বেসিক মেডিকেশনস গুলা, এবং তার সাথে হচ্ছে বেসিক যে নার্সিং এবং ল্যাব ফ্যাসিলিটি গুলা থাকে, মানে একদম মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট গুলা। ল্যাব ফ্যাসিলিটি এগেইন ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি ভেরি সফিস্টিকেটেড মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্টিং, ইট ডাজন্ট হ্যাভ, বাট অ্যাটলিস্ট কারো ইমার্জেন্সি সোডিয়াম পটাশিয়াম যাতে প্রত্যেকটা উপজেলা মেজার করতে পারে। তো এই জিনিসগুলা অ্যাড্রেস করা, ABCD ফ্যাসিলিটি, আর তার সাথে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের নেক্সট টপিক অফ ডিসকাশন, সেটা হচ্ছে গিয়ে উই ফর্ম আ সিস্টেম ইন প্লেস ওয়্যার every উপজেলা hospital has a senior hospital where it can refer patients in a safe, effective and a coordinated manner. তো তাহলে যেটা হবে যে যার যেই ফ্যাসিলিটি লাগুক সেটা হয়তো ওই উপজেলা না দিতে পারলে ওর সাথে যে ডেজিগনেটেড ওই সেন্টারটা আছে তারা দিতে পারবে। তো এই ব্যাপারে আর কেউ কি কোনো অপিনিয়ন দিতে চায় যে হাউ উই ক্যান ডিসেন্ট্রালাইজ দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম বেটার? আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করব ডক্টর দাসের এডিশন ওনার কমেন্ট ধরে, সেটা হচ্ছে যে ডক্টর দাস বললেন যে কেউ আসলে সবকিছু সেন্ট্রালাইজড এবং সবাই বড় হসপিটালে ট্রেইনড হতে চায়, এবং এইটা আমি কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি করি ওনার সাথে। কিন্তু প্রবলেম যেটা হয় যে সবাই তো বেস্ট জায়গাটা থেকেই ট্রেনিং নিতে চায়, তাই না? সবাই সবচেয়ে ভালোটা শিখতে চায়। এখন এইটার কারণে যদি সমস্ত ফ্যাসিলিটিস বা ট্রেনিং বা অ্যাভেলেবিলিটি অফ এক্সপার্টিস যদি ঢাকা সেন্ট্রালাইজড হয়, তাহলে আসলে সবাই ওইদিকেই দৌড়াবে, এটাই খুব স্বাভাবিক। সেটা না করে যদি ওই ট্রেনিংটাও যদি আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করতে পারতাম, যে যেমন যেটা রায়ান তুমি বললা যে আমাদের সবকিছু আছে কিন্তু সেটা খুব বেশি প্ল্যান না। তো যদি আমরা 7টা বিভাগ ধরেই চিন্তা করি যে যা ফেসিলিটিস ঢাকা মেডিকেল বা সলিমুল্লাহ মেডিকেলে আছে, সেটা যাতে অবশ্যই রাজশাহী মেডিকেলে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ফেসিলিটিস থাকে, তাহলে যারা রাজশাহীর উপজেলায় কাজ করে তারা ইন্টারেস্টেড হবে যাতে রাজশাহী মেডিকেলে গিয়ে তারা তাদের সিএশিপ বা রেজিস্ট্রারশিপ করতে পারে। সো অন টপ অফ দ্য ক্লিনিক্যাল ফেসিলিটিস, আই থিঙ্ক দ্য ট্রেনিং ফেসিলিটি শুড বি ডিসেন্ট্রালাইজড। কারণ না হলে দেখা যাবে যে এটা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাট্রাক্ট দ্য জুনিয়র ডক্টরস টু গো টু সামওয়্যার ওয়্যার দে নো দ্যাট দে উইল নট বি ট্রেইনড এনাফ। সো এইটা একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম যে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের ব্যাপারে। জি আপু, আই কমপ্লিটলি এগ্রি। আসলে দেখা যাচ্ছে এটা একটা মানে সোশিও ইকোনমিক ব্যাপার হয়ে যায়। সরি, কেউ একজন কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? হ্যাঁ ডক্টর আইয়ান, আমি ডক্টর সাইদ, আমি একটু এটার সাথে অ্যাড করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যেটা আমরা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স কিংবা আমাদের পেরিফেরি গুলোতে যেই মানে শর্টেজ অফ লজিস্টিক্স, স্কারসিটি অফ ম্যান পাওয়ার যেগুলো আমরা ফেস করি, এটা অবভিয়াসলি ট্রু। অ্যান্ড যেটা সবাই বললো যে এটা এই স্কারসিটি গুলো কিংবা লজিস্টিকের অভাব, এটা কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য, কোথাও 100% হয়তো থাকে না। কিন্তু হোয়াট ক্যান উই ডু হিয়ার, যে মানে আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের যে ডক্টর যারা যেটা বললো যে মানে এই সিস্টেমটাও আমাদের এখানে ইভেন নেই। যে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিনে আমি যখন নাইট করছি, তখন আমি একজন পেশেন্টকে যদি গাইনিতে পাঠাই, তাহলে কে সে তাকে দেখবে, কে রিসিভ করবে, আদৌ সেখানে বেড আছে কিনা, আদৌ সেখানে ডক্টর আছে কিনা, মানে এতটুকু সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করতে পারি না। সো আমার যেটা মনে হয় যে এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করা, দিস ইজ নট এ বিগ ডিল, বাট ওয়াই স্টিল উই আর নট বিং এবল টু ডেভেলপ সাচ এ সিস্টেম, দিস ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন। সো আমি যদি এই কোয়েশ্চেনে আমাকে থ্রো করি যে আমারও কি এখানে রোল আছে কিনা যে ডক্টর, আমি যদি এর উপরে গিয়ে আমার ইউনিট প্রধানকে কোয়েশ্চেন করে যে ওনার কি সেই রোল আছে কিনা মেডিসিনের ডিপার্টমেন্ট হেড হিসেবে, যে তিনি এতটুকু সিস্টেম তার পক্ষে ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল কিনা, যে তিনি গাইনির সাথে একটা এই ধরনের কোরিলেশন করবেন যে মেডিসিনে কোনো পেশেন্টকে যদি আমি গাইনিতে পাঠাতে চাই, তাহলে আমি এই ইনফরমেশন গুলো খুব ইমিডিয়েটলি এবং খুব ভালোভাবে আমি জানতে পারবো। এর উপরে গিয়ে আমি যদি আমার হসপিটাল পরিচালককে এই কোয়েশ্চেনটা করি, সো আমার মনে হয় যে তাকেও আমি এই কোয়েশ্চেনটা করতে পারি যে তার আসলে এখানে রোল আছে কিনা
যে তিনি তার হসপিটালে এটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন, এর উপরে আমি সব অথরিটিকে কোয়েশ্চেন করতে পারি। তো আমার মনে হয় যে আমাদের মানে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি অনেকটা রোল আমাদের আছে, যেটা আমাদের একজন ডক্টর বললেন যে যেমন 2:30টার পরে আমি ইসিজিটা এখানে আমার থাকছে না, তো 2:30টার পরে যদি ইসিজি না থাকে দেন হোয়াট এ ডিভাস্টেটিং কন্ডিশন ইট ইজ। সো এটাও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। তো দুইভাবে আমরা এখানে করতে পারি, একটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল ফিল্ড থেকে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে না আসার একটা বড় রিজন হচ্ছে এখানে রিওয়ার্ডটা অনেক কম। এগিয়ে আসলে খুব একটা রিওয়ার্ড আসলে পাওয়া যায় না, তারপরেও রিওয়ার্ড তো আসলে মানে দৃশ্যমান রিওয়ার্ডের চাইতে আমরা যদি অবদান রাখতে পারি আমাদেরকে অবশ্যই আমরা মানব সেবার জন্য আল্লাহর কাছ থেকেও রিওয়ার্ড পাবো। এর পাশাপাশি অবশ্যই দৃশ্যমান রিওয়ার্ডও আমার মনে হয় যে পসিবল। সো ব্যক্তির দিক থেকে এগিয়ে আসা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে ছোট ছোট লোকাল অথরিটির দিক থেকে এগিয়ে আসা। আমি যদি মানে আমার যে পজিশনটা আছে, আমি যদি একটা যদি উপজেলা সেন্টারে আমি যদি দায়িত্ব পেয়ে থাকি, সেই সেন্টারে অন্তত এটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করা। এর পাশাপাশি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা মানে পলিটিক্যাল গুডউইল নিয়ে আসতে পারি টোটাল সিস্টেমে চেঞ্জ করার জন্য, ওনাদের সেই পলিটিক্যাল গুডউইল এবং সেই পলিসি মেকারদের লেভেলে যদি আমরা এই সচেতনতাগুলো আনতে পারি এবং অবভিয়াসলি তারা যদি এটাতে সময় দেন। এখানে সবচেয়ে বড় যেটা একটা ল্যাকিংস আমার মনে হয় যে কেউ ওন করে না এটাকে। মানে আমার প্রতিষ্ঠান হলে আমি যেমন আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে একেবারে যখন নতুন 2 নম্বর বিল্ডিং হয়েছিল, অল্প কিছুদিন পরে আমার খুব খারাপ লাগতো যে টয়লেট এবং ইয়াগুলোর অবস্থা দেখে। বিল্ডিং এত নতুন কিন্তু সেটার টয়লেটের অবস্থা, তো হোয়াই দ্যার ইজ নো সুইপার। এটা তো খুব সিম্পল একটা বিষয়, বাট স্টিল উই আর নট এবল টু ম্যানেজ এ সুইপার টু মেক দ্য টয়লেট ক্লিন। সো এটা তো অনেক বড় ব্যর্থতা, যেটা আমরা চাইলে ইজিলি সমাধান করতে পারতাম ইফ উই ওন ইট। সো মানে গভর্নমেন্টের ইয়াতে থাকার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে এটা। তো আমার মনে হয় যে এই ওন করার মানসিকতাটা আমাদেরও একটা মাইন্ডসেটের প্রবলেম, যে আমরা ওন করি না। আমরা মনে হয় যে এর বাহিরে আরো অন্য কিছু আমরা খুঁজি বেশি। গভর্নমেন্টের চাকরি বা গভর্নমেন্টের যে কাজগুলো আমরা করি সেগুলোকে আমরা খুব বেশি ওন করি না, যে এটা তো মানে আমার না। লাইক আমি আমার প্রাইভেট চেম্বার, আমার এখানে মানে আমরাও কিছুটা দোষ নিতে পারি। সো ওভারঅল যদি ব্যক্তি দিক থেকে আমরা অবদান রাখতে পারি এবং পলিসি মেকারের দিক থেকে আমরা যদি সিস্টেম চেঞ্জ করার জন্য আমরা যদি রিকমেন্ডেশন দিতে পারি এবং তাদের গুডউইল মানে তারা যদি নিয়ে আসতে পারেন, অবভিয়াসলি আমার মনে হয় যে আমরা অনেক দূরে গিয়ে যাওয়া পসিবল। ডক্টর রায়ান, মাঝখানে আমি একটু কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে সবার কাছ থেকে একটা জিনিস, যেটা স্পেশালি গভর্নমেন্ট হসপিটালে আমি সে অনেকদিন আগে ইন্টার্ন করেছি এবং ট্রেনিংও আমার বেশ অনেক বছর হয়ে গেছে, এবং সবার কথা খুব সত্যি যে রাতের বেলা ডিউটির সময় কাকে আমি রেফার করব, কে আমাকে অন্য ফ্যাকাল্টি থেকে হেল্প করবে, এটা আমাদের তখন ছিল না। তো ইউকে তে যে পেজিং সিস্টেমটা আছে, ঢাকায় ডেফিনেটলি পেজিং সিস্টেমটা নাই, বাট ঢাকায় যে জিনিসটা অ্যাবান্ডেন্ট আছে সেটা হচ্ছে মোবাইল। এবং আমি আমার প্রাইভেট হসপিটালে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে যেটা করছি যে একটা পার্টিকুলার মোবাইল নাম্বার, যেটা হচ্ছে অন কল ফর মেডিসিন, অন কল ফর আইসিইউ, অন কল ফর এইচডিইউ। সো অন কল থিংটা রোটা ওয়াইজ হ্যান্ডেড ওভার হয় এবং সবাই জানি যে ওই নাম্বারে ফোন করলে যে আমি মেডিসিন থেকে একটা পেশেন্ট গাইনিতে রেফার করতে হবে, গাইনির রেজিস্ট্রারের হাতে একটা অনকল নাম্বার থাকবে। এই জিনিসটা আমার মনে হয় ইজিলি সব জায়গাতেই ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, প্রাইভেটে তো বটেই, কারণ ওখানে অনেক ইজিয়ার। ইভেন গভর্নমেন্টেও যদি সদিচ্ছা থাকে, একটা কি বলবো যে 1000 টাকার মোবাইল কয়েকটা কেনা গভর্নমেন্টের জন্য কোনো বিষয় না, টেলিটক থেকে হয়তো ওরা ইজিলি দিতে পারবে। সো এই একটা জিনিস মনে হয় এনশিওর করা যায়। ইউকে তে একদম পেজিং সিস্টেম, যেদিন আমার নাইট রেজিস্ট্রারশিপ থাকতো ওই দিন এডিনবরা সেন্ট জনস থেকে হোক, এখান থেকে হোক, আমি পেজ কল পাচ্ছি, আমি কল ব্যাক করতেছি। তাই মোবাইল জিনিসটা কিন্তু আমরা খুব ইজিলি করতে পারি। এবং আমরা যেখানে কাজ করি, ডক্টর অরিন মাহজাবিন কাজ করে গেছেন, শি নোজ ওয়েল যে আইসিইউ তে পাঠাতে হবে, তো ওই নাম্বারে ফোন করলে আমি জানি যে আজকে আইসিইউ রেজিস্ট্রারকে পাবো। এই জিনিসটা আমার মনে হয় খুব ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। না, I completely agree. এবং ইন্টারেস্টিংলি আপনারা যে জিনিসগুলো বলছেন সেগুলোই this constitutes the very topics of our discussion today, like how to improve the transfer process and the referral process in between hospitals, but also to how to improve the referral process within a hospital in between departments. তো ওনারশিপের ব্যাপারে ডক্টর সাইদের ব্যাপারে আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন একটা দিতে চাই। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে আই থিঙ্ক ইট অল গোজ ব্যাক টু দ্য সিস্টেম। কারণ ওনারশিপ মানে হিউম্যান ক্যারেক্টার এরকমই যে পিপল ডু থিংস ওয়েন দে আর ফোর্সড টু ডু ইট। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলি
যে ইউকেতে যখন লকডাউন আসলো, যেই মুহূর্তে গভর্নমেন্ট থেকে ক্লিয়ার সেট অফ ডিরেকশন আসলো যে এই জিনিস করা যাবে না, এই জিনিস করা যাবে, মানুষজন ফলো করলো। যেই মুহূর্তে ডিরেকশন বললো যে এই জিনিস তুমি করতে অ্যালাউড, তখন কিন্তু আর মানুষ মনে করে না গভর্নমেন্ট আমাকে অ্যালাউ করতেছে তারপরে আমি করবো না, কারণ এটা হয়তো রাইট না। যেরকম আউটডোর মাস্ক, যেদিন থেকে গভর্নমেন্ট এটা মানা করছে, পিপল স্টপ ওয়ারিং আউটডোর মাস্ক। তো আমার কাছে মনে হয় আলটিমেটলি এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য সিস্টেম, এবং সিস্টেম থেকে যদি ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন থাকে যে ইউ আর সাপোজ টু ডু দিস, ইউ কান্ট ডু দ্যাট, people will follow in. এটা আমার again it's a personal opinion of mine. So it মানে it come when it also comes into the system, like it comes into the referral process as well, যে এই জিনিসটা যদি সিস্টেম একটা মানুষ একটা পার্টিকুলার ডক্টরকে বাধ্য করে না তুমি এই জিনিসটা করবে, এভাবে করবে, তখন people will follow। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সিস্টেমের either lack of directions অথবা probably সিস্টেমের লেনিয়েন্সির কারণে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে দায়বদ্ধতার অভাবের কারণে আমরা অনেক সময় ওই ওনারশিপটা নিচ্ছি না। কিন্তু ওই ওনারশিপটা যদি আমাদের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়তো, আমাদের ম্যান্ডেটরি হতো ওই ওনারশিপটা নেওয়া, তখন অনেক সময় নেয়। তো এনিওয়েজ আমি হয়তো নেক্সট টপিকে চলে যাবো, বিকজ আই এম গ্ল্যাড দ্যাট দিস everyone agreed that to ensure the proper decentralization of healthcare, an effective and safe referral and transfer process in between hospitals is extremely important. তো এই জিনিসটাকে কিভাবে ইমপ্রুভ, মানে এই জিনিসটা ইমপ্রুভ করতে পারলে হেলথ কেয়ারও ডিসেন্ট্রালাইজ অনেকটা মানে হতো। তো আমরা জানি যে পার্টিকুলার কোন একটা হসপিটালে সে যে জায়গায় হোক, সেই জায়গায় যদি প্রপার ফ্যাসিলিটি না থাকে, ওখানকার ডক্টররা জাস্ট বলে যে আমাদের এই ফ্যাসিলিটি এখানে নাই, ওই হসপিটালে যান। তারপর লোক হয়তো ওই হসপিটালে গেল, ওই হসপিটালে গিয়ে দেখা বলে যে আমাদের এখানে আসলে আছে ফ্যাসিলিটি কিন্তু বেড নাই, আপনি কাইন্ডলি ওই হসপিটালে যান। তারপর ওই হসপিটালে গেল। তো এরকম এটা কিন্তু একেবারেই নতুন না, এবং এটা শুধু এই কোভিড এর সময় হয়নি যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পেশেন্ট এবং তাদের অ্যাটেন্ডেন্টকে নিয়ে এই ঠেলাঠেলি, মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যে মানে ইনএফেক্টিভ ট্রান্সফার যেটাকে বলা হয়, মানে এক জায়গা থেকে বাউন্স ব্যাক করে আরেক জায়গায় যাওয়া, এই জিনিস কিন্তু বাংলাদেশে বছরের পর বছর যুগ যুগ ধরে চলে আসতেছে। তো এই জিনিসটা কিন্তু একটা মডার্ন হেলথ কেয়ার সিস্টেমে থাকতে পারে না, যে একটা হসপিটালে যাচ্ছি আমি, জাস্ট আমার ফ্যাসিলিটি নাই দেখে আমি রোগীর লোককে বলে দিচ্ছি আপনি ওই জায়গায় যান। যে কোনো ডিসেন্ট মডার্ন হেলথ কেয়ার সিস্টেমে when a particular patient or attendant goes to a particular hospital, it has to be the responsibility and it has to be the obligation of that hospital যে রোগীর যে আমার হসপিটালে যে ফ্যাসিলিটি থাকুক আর না থাকুক, রোগী কোথায় যাবে কিভাবে যাবে, আই হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট। এবং মানে একটা মডার্ন হেলথ কেয়ার সিস্টেমে কখন এটা হতে পারে না যে আমি ওই হসপিটালে পাঠাবো উইদাউট নোয়িং যে ওই হসপিটালে বেড আছে নাকি না, ওই হসপিটালে ওই পেশেন্টটা কোনো অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটি পাবে নাকি না। তো এই জিনিসটা থাকলে যেটা হয় যে জেনারেল মানুষদের যে হেলথ কেয়ার সিস্টেমের উপর যে ল্যাক অফ স্যাটিসফ্যাকশন, ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, যে ল্যাক অফ ট্রাস্ট, এটা কিন্তু অনেক একটা বিশাল রোল প্লে করে এই ফ্যাক্টরটা। যে অনেক সময় যেটা মিডিয়াতে আসে যে আমার রোগীকে চিকিৎসা না দিয়ে আরেক হসপিটালে পাঠাই দিচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে দ্য হোল স্টোরি বিগিনস উইথ আ ল্যাক অফ এফেক্টিভ রেফারেল এন্ড ল্যাক অফ এফেক্টিভ ট্রান্সফার প্রসেস। তো এই জিনিসটা আমি একটু শুনতে চাই যে আপনাদের কাছ থেকে, বোথ পিপল হু ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ বাট অলসো পিপল হু ওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনালি অ্যাজ ওয়েল, যে এই জিনিসটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। আমার আমি কাছে শুরু মনে হয় করি। আচ্ছা অরিন, ভাই তুমি শুরু করো। আচ্ছা, মানে আমি জাস্ট খুব সিম্পল রেফারেল সিস্টেম বা এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে যেটা, যে ইউকেতে দ্য হোল থিং ইজ আন্ডার ওয়ান অর্গানাইজেশন, দ্যাট ইজ দ্য NHS। তাদের ভাগ আছে, যে NHS এর এই ভাগ, NHS এর ওই ভাগ, লন্ডনের একরকম, তার পাশেই হয়তো আরেকটা প্লেসে, বাট ইভেনচুয়ালি there is one thing, it's NHS। ঢাকায় কিন্তু বা বাংলাদেশে কিন্তু এই জিনিসটা নাই। ইভেন আমরা যদি সরকারি হাসপাতালগুলিকেও একটা জিনিস বলি যে ওরা আন্ডার দ্য সেম রুফ, যে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, তাতেও কিন্তু তাদের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশন কেন। মিডফোর্ডে কয়টা বেডে কয়টা রোগী আছে আমার ধারণা ওখানকার ডিরেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলতে পারবেন না, বা সেম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। আর তার মধ্যে প্রাইভেটটা তো একদম সম্পূর্ণ আলাদা একটা জগৎ। তো আমাদের যে রেফারেল সিস্টেম আমরা এখন নিজেদের স্বার্থে করে নিয়েছি, সেটা হচ্ছে আমরা রেফারেল ফর্ম একটা পাঠাই, একটা রোগীর লোকরাই নিয়ে যায়, ওখানে একটা বেড যদি সে জোগাড় করতে পারি এসে আমাদেরকে জানায়, আমরা তখন রোগীকে অ্যাডিকুয়েটলি ডিসচার্জ দেই উইথ অ্যাম্বুলেন্স সাপোর্ট অ্যান্ড আদার থিংস। এটাও বেশিরভাগ সময় মানে সব হাসপাতালে যে অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম আছে সেটাও কিন্তু না, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটাও রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টদের জোগাড় করে রাখতে হয়। এখানে হয়তো বা একটা কম্বাইন্ড সিস্টেম যদি করা যেত বাংলাদেশে, তাহলে এটা রোগীদের জন্য, রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টদের জন্য অনেক ইজিয়ার হতো। যে BSMMU তে কয়টা বেড আছে, আমার কোভিড এর ICU তে
জায়গা দিতে পারবো কিনা, আমার স্কোয়াডের আইসিইউতে আজকে জায়গা নাই, বিএসএমএমইউ তে পাঠাতে যাচ্ছি আর ডিএমসি তে পাঠাতে যাচ্ছি, আমরা যদি একটা কম্বাইন্ড সেন্ট্রাল কি বলবো টেলিকম সিস্টেম থাকতো তাহলে হতে পারতো, সম্ভব। দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন শুধু আমার থাকলেই হবে না, ঢাকার রাস্তার যে অবস্থা, একটা পেশেন্টকে মানে যদি আমি পান্থপথের স্কয়ার হাসপাতাল থেকে জাস্ট তার 3 বিল্ডিং পর সমরিতাতে পাঠাতে চাই সেটাও 40 মিনিট লাগতে পারে, একদম মানে টিপিক্যালি 40 মিনিট লাগতে পারে, এত ভিড় হয়। তো শুধুমাত্র যে আমার ইচ্ছা, আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকলে চলবে তা না। ইংল্যান্ডে ব্লু লাইট অ্যাম্বুলেন্স দেখলে গাড়ি ঘোড়া সব সরে জায়গা করে দেয় যাতে এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে একদম নির্দিষ্ট 20 মিনিট 16 মিনিট 18 মিনিটে পৌঁছাতে পারে। আমার এখানে কোনো গ্যারান্টি নাই। এলিফ্যান্ট রোডে বহু রোগ ইয়ে দেখেছি যে ভিড়ের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স জাস্ট কি বলবো আটকে আছে জ্যামে। এই জিনিসগুলিও বোধহয় আমাদের ইন্টিগ্রেটেডলি ঠিক করতে হবে, ঢাকার ট্রাফিক সিস্টেমের সাথে হসপিটাল সিস্টেম বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কম্বিনেশনটাও বোধহয় আমাদের দেখতে হবে, শুধুমাত্র আমরা ঠিক হলেই হবে না, এটাও আমাদের বোধহয় মাথায় রাখতে হবে। আনাম ভাইয়ের সাথে আমি আরেকটা ব্যাপারে এগ্রি করি, সেটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেমের কথা। তো এই ব্যাপারে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমরা যেটা অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে চিন্তা করি ইউকে এর জন্য সেটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স উইথ প্যারামেডিক্স। তো অনেক সময় যেটা হয় যে রোগীরা হয়তো আমাদের যেমন আমরা পেপারে দেখি যে রোগীকে এক হসপিটাল থেকে আরেক হসপিটালে ট্রান্সফার করতে করতেই রোগী মারা গেল, হয়তো ওইটুকু সময়ের মধ্যে একজন ট্রেইন প্যারামেডিক্স যদি থাকতো, সে হয়তো সিপিআর বা অক্সিজেন উইচ এভার নিডেড সেটা দিয়ে অ্যাটলিস্ট ওই টাইমটা পার করে রোগীকে হসপিটালে নিয়ে আসতে পারতো। তো আমার কাছে মনে হয় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা যদি আমরা বলি, আমরা সবসময় চিন্তা করি ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয়, সুইপার এটসেট্রা, কিন্তু আমরা খুব বেশি প্যারামেডিক্স নিয়ে কথা তেমন বলি না দেশে। কিন্তু এটা যে কত ইম্পর্টেন্ট একটা হসপিটালের জন্য, একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেই, সেটা হচ্ছে আমি যেখানে কাজ করি, আমি শেফিল্ড টিচিং হসপিটালে কাজ করি। তো ওটা সাউথ ইয়র্কশায়ার মেইন টারশারি কেয়ার হসপিটাল। তো আমাদের সাথে আরো 6টা ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল বা ছোট জেলা লেভেল হসপিটাল আছে। এখন দেখা যায় যে কোভিড এর সময় আমরা এত বিজি হয়ে গেছিলাম যে কোনো স্ট্রোকের, থ্রোম্বোলাইসিসের কলের সময় আমাদের এখানে বেড থাকতো না। তো তখন যেটা করলো সেটা হচ্ছে ডনক্যাস্টার নামে আরেকটা হসপিটাল আছে, যারা হয়তো শেফিল্ডের মতো না, কিন্তু এটা অন্য ডিস্ট্রিক্ট জেনারেলের চেয়ে একটু বড়। তো প্যারামেডিক্সরা যেটা করতো সেটা হচ্ছে 2জন প্যারামেডিক্স থাকে, একজন কল দিত শেফিল্ডে, একজন কল দিত ডনক্যাস্টারে, এবং যে বলতো যে যার সবচেয়ে যে তাড়াতাড়ি অ্যাকোমোডেট করতে পারে ওরা পেশেন্টকে ওই ডনক্যাস্টার হসপিটালে নিয়ে যেত। তো এই ডিসিশন মেকিং প্রসেসগুলা বেসিক্যালি করতো প্যারামেডিক্স, কারণ তাদের ওইটুকু নলেজ আছে এবং তারা ওই লায়াজটা করার জন্য ট্রেন্ড। তো আমার কাছে মনে হয় যে সবকিছুর পরও আমাদের মনে হয় যে যদি আমরা সবকিছু সেন্ট্রালাইজডও করি, আমরা যদি এই ব্যাপারটা এনশিওর করতে না পারি যে রোগীর লোক না, রোগীকে একজন ট্রেন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল পার্সন হসপিটালে নিয়ে যাবে এবং এইটুকু সময়ের মধ্যে চিকিৎসা বা সেবার যতটুকু দায়িত্ব সেটা রোগীর লোকের না, সেটা ওই প্যারামেডিক পার্সনটা থাকবে, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে ইন হসপিটাল ট্রান্সফার যে মর্টালিটি গুলো হয় আমাদের দেশে, এটা অনেক অংশে কমে যাবে। এবং এটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না, এটার জন্য জাস্ট একটা স্ট্রাকচার্ড গভর্নমেন্টের একটা প্যারামেডিক্স ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমার মনে হয় এটা এমন একটা পেশা যেটাতে মানুষ আসতে চাইবে, জাস্ট আমাদের এনাফ সাপোর্ট বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা প্ল্যানিংটা নাই। যদি এইটা আসে তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা অনেকটা হেল্প করতে পারবো আমাদের রোগীদেরকে, অ্যাটলিস্ট এই ট্রান্সফার প্রসেসের মাঝখানে। জি, না ট্রান্সফার প্রসেস আসলে কতটা এফেক্টিভ বানানো যায় আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পলই দিই। আমার একটা অনকল শিফটে আমি স্ট্রোক রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করছিলাম। তো একটা পেশেন্টের এরকম ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লিডিং হয়েছে। তো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লিডিং হয়েছে এবং আস্তে দেয়ার ওয়াজ দ্য চান্স যে হাইড্রোকেফালাস হবে। তো আর্জেন্ট নিউরোসার্জিক্যাল ইনপুট লাগবে এবং প্রবাবলি ইন্টারভেনশন লাগবে। তো আমি যে হসপিটালে কাজ করি সেই হসপিটালে কোনো নিউরোসার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্ট নাই, পুরো শহরেই নাই। এন্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট হসপিটালস ইন ইউকে। অথচ কিন্তু তাদের কোনো নিউরোসার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন নাই। তো যে কোনো নিউরোসার্জিক্যাল পেশেন্ট পাঠালে তাদেরকে পাঠাতে হয় পাশের শহরে নটিংহ্যামে। তো এই পেশেন্টের যেহেতু ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ হচ্ছে, দের ইজ এ রিস্ক যে ট্রান্সফারের সময় পেশেন্ট হঠাৎ করে জিসিএস ড্রপ করে আনকনসিয়াস হয়ে তার এয়ারওয়ে ব্লক হতে পারে। এর জন্য এই ট্রান্সফারের সময় নিউরোসার্জিক্যাল সেন্টার থেকে বললো আমরা পেশেন্টকে নিব, এখনই পাঠাও, কিন্তু মেক শিওর দ্য পেশেন্ট হ্যাজ আ ট্রেইনড অ্যানাস্থেটিস্ট অ্যাকম্পানিং হিম ডিউরিং দ্য ট্রান্সফার।
তো আমি সাথে সাথে আইসিইউ ডক্টরকে বললাম যে নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছে যে আমাদের এখান থেকে অ্যানাস্থেটিস্ট লাগবে, তাকে অ্যাকম্পানি করতে হবে। তো অ্যানাস্থেটিস্ট কিন্তু এই কারণে অ্যাকম্পানি করে নাই, এবং এখানে ডক্টর সাইদের সাথে আমি আমি মানে অপিনিয়ন অ্যাড করি যে he did not accompany the patient because he had the goodwill to. He accompanied the patient because he was forced to by the system. মানে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আমার ঢাকা মেডিকেলের ট্রেনিং এর সময় একটা পেশেন্ট ছিল যে যার ঢাকা মেডিকেল থেকে মহাখালীতে টিবি হসপিটালে যেতে হতো, কিন্তু তার কোনো লোক নেই। তো আমার কলিগ ছিল ডক্টর তন্ময় কুমার সাহা, হু ইজ ওয়ান অফ আওয়ার গেস্ট টুডে। ডক্টর তন্ময় কুমার সাহা তাকে রিক্সা করে নিয়ে যেত হসপিটাল থেকে, মানে জাস্ট আউট অফ গুডউইল। তো আমাদের এরকম একটা সিস্টেম হয়ে গেছে যে উই আর স্টিল ডিপেন্ডিং অন দ্য গুডউইল অফ পিপল রাদার দেন a proper system in place to ensure these things which are supposed to happen. তো ডক্টর হুদা, ডক্টর দাস, আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনাদের যখন এরকম ফ্যাসিলিটি কন্ডিশন ফেস করেন যে আপনাদের রিকোয়ার্ড ফ্যাসিলিটি পেশেন্টের যা দরকার তা দিতে পারছেন না, আপনাদের রেফার করতে হয়, এখনকার রিয়ালিটিতে মানে হোয়াট আর দ্য রেফারেল প্রসেসেস এন্ড হাউ ডাজ দ্য ট্রান্সফারস ওয়ার্ক? থ্যাংক ইউ রায়ন ভাইয়া। সো আমি একটু প্রথমে বলে নিই একটা ব্যাপারে, যে সেটা হচ্ছে আমাদের গতবারের ডিসকাশনে বা একটু আগে ডিসকাশনে একটা কথা ছিল যে রিসোর্সের কনস্ট্রেন্টের ব্যাপারে। সেখানে এটা হয়তো বা সামিল ভাই আরও ভালো বলতে পারবেন। একটা প্যারাডক্স হচ্ছে যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে যতটা বাজেট আসে ফর স্পেন্ডিং, তার কিন্তু একটা বড় অংশ ফিরে যায়। অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের, আপনারা জানেন যে আমাদের হচ্ছে বাজেট স্বাস্থ্য খাতে কিন্তু বরাদ্দ হয় খুবই কম, মাত্র 1% অফ দ্য জিডিপি, যেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 5% হওয়ার কথা, যেটা এনএইচএস এর ক্ষেত্রে বোধ হয় অলমোস্ট 30%-এর মতো। তো সেখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাছে যে টাকাটা আসে সেটা হচ্ছে আমরা স্পেন্ড করতে পারছি না। তো এখানে শুধুমাত্র হচ্ছে রিসোর্সের বাইরে রান ভাই যেটা বলছিলেন যে এখানে হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক প্রবলেম আছে, এবং এখানে হচ্ছে একটা ব্যুরোক্রেটিক এবং নানা রকম কিছু সমস্যা আছে। আর আমি এতক্ষণ ধরে সবার কথা যেটা শুনছিলাম, আমার কাছে হচ্ছে দুটো পয়েন্ট আমার কাছে স্ট্যান্ড আউট করছিল। একটা হচ্ছে যে এনএইচএস হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সেন্ট্রালাইজড একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেম একদিক দিয়ে, যেখানে হচ্ছে পুরো কান্ট্রিতে পেশেন্টের ডেটা এবং সবগুলো হসপিটাল হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে হচ্ছে শেয়ার করতে পারে, এবং এখানে হচ্ছে সেই শেয়ার করার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডের হচ্ছে একটা বড় ভূমিকা আছে, যেটা এখন পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশে ডেভেলপ করতে পারিনি। এবং এই যখন হচ্ছে আমাদের এনএইচএস এর মতো একটা সেন্ট্রালাইজড হেলথ কেয়ার সিস্টেম তৈরি করতে হবে, তখন কিন্তু আমাদের একটা স্পেসিফিক পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টের দরকার হবে, যেটা হচ্ছে আমাদের এনএইচএস এর ডেভেলপমেন্টের সময় আমরা দেখেছি যে অনেকে হচ্ছে তখন প্রথম দিক থেকে এটাকে সোশ্যালিস্ট একটা সিস্টেম বলে হচ্ছে নানা রকম কথা বলছিলেন, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে এখন 2020-তে ইউকে হচ্ছে শুধুমাত্র এনএইচএস সেন্ট্রালাইজেশনের জন্যই অনেক বড় একটা প্যান্ডেমিককে হচ্ছে তারা প্যান্ডেমিক থেকে হচ্ছে তারা কিছুটা করতে পেরেছে। তো এখানে হচ্ছে রায়ান ভাইয়ের রেফারেলের কথাটা যেটা হচ্ছে বলছিলাম, যেমন আমি একটি প্রাইভেট হসপিটালে কাজ করি ফরিদপুরে, যেটা হচ্ছে মোটামুটি ঢাকার বাইরে ডেভেলপ যে সকল সিটি আছে সেগুলোর মধ্যে একটা। কিন্তু এখানেও যখন হচ্ছে আমার এমার্জেন্সিতে একজন রুগী আসে স্ট্রোক নিয়ে বা ডায়াবেটিক কোনো কমপ্লিকেশন নিয়ে, তখনও যে আমার কাছে সবসময় বেড অ্যাভেলেবল থাকে সেরকম না। এবং প্রাইভেট হসপিটাল হওয়ার একটা সুবিধা বা অসুবিধা যেটাই বলেন, সেটা হচ্ছে আমি বেডের বাইরে এখানে রুগী ভর্তি করতে পারবো না। তখন সেই আমার রোগীর অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, আমাকে হচ্ছে রোগীকে ফরিদপুর মেডিকেল বা সদর হসপিটাল সেখানে হচ্ছে আমার পাঠিয়ে দিতে হয়। এবং যখন হচ্ছে আমি আমার রোগীকে পাঠাচ্ছি, তখন কোনো মতেই হচ্ছে আমি আমার হসপিটালের কোনো ফ্যাসিলিটিস বা অন্য যে হসপিটালে পাঠাবো সেখানে আমার কন্ট্রাক্টের কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। কারণ হচ্ছে একটা ব্যাপার যে প্রথমত সরকারি হসপিটাল দেখা যায় হচ্ছে যে যদি আমার কোনো পরিচিতও থাকে, পরিচিত ডক্টর সেখানে অবস্থান করছেন এই মুহূর্তে, তারা এতটা বিজি থাকেন যে আমি যে তাকে ওই মুহূর্তে কন্ট্যাক্ট করে একজন রুগী পাঠাবো সেটা হচ্ছে অলমোস্ট ইম্পসিবল। সো এখন হচ্ছে রেফারেলের ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যেটা দেখে এসেছি যে আমাদের রাত দিন প্রায় সবসময় হচ্ছে আমরা ওভারলোড ছিলাম, এবং 2300 শয্যার একটি হসপিটালে সারা বছরে প্রায় হচ্ছে 1,30,000 বা 1.5 লাখের মতো শুধুমাত্র ভর্তি হয়। সো এখনও সেই ব্যাপারটাই এখানে পুরোপুরি প্রচলিত আছে যে প্রাইভেট হসপিটালে আমি বেডের বাইরে কোনো রুগী ভর্তি করি না, এবং আমাদের যে সকল রুগী এর বাইরে থাকেন তারা সবাই হচ্ছে সদর হসপিটালে যান, এবং সদর হসপিটালে তারা হচ্ছে সেখানে পেট পান কি না পান, তারা সেখানেই যেই সামান্য এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টটা পান সেটাতেই হচ্ছে তাদের আপাতত চলতে হয়। তো এখনো মোটামুটি বলা যায় হচ্ছে যে 10 বছর আগের যেরকম রেফারেল সিস্টেমটা ছিল সেখান থেকে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। থ্যাংক ইউ। ডক্টর হুদা কি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চান, যে what you normally do when you have to see a patient whom you do not have the facility to manage? Before I get to that, আমার আগে দুইজন স্পিকার ছিলেন, ডক্টর আনাম ছিলেন, ডক্টর মাহজাবিন ছিলেন, দুজন জিনিস বললেন। আর কি বলে ডক্টর লতিফা বললেন যে কথাটা যে a system shouldn't have to depend on an individual to work, and I completely resonate with that sentiment. A system should, the whole point of a system existing is that it functions regardless of what the individual does. তো এই জায়গাটা আমি আপনার সাথে একেবারেই একমত।
তারপরে যদি যাই, ডক্টর মাহজাবিন বললেন যে প্যারামেডিক্স এর কথা। আমি যেহেতু উপজেলায় কাজ করছি, উপজেলা এবং কিছু ক্ষেত্রে জেলা লেভেলেও আমাদের প্যারামেডিক্স এর সিস্টেমটা আছে। উই হ্যাভ মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, এখান থেকে আমরা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রত্যেক বছর বের হচ্ছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে 12,000 রেজিস্টার্ড মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে এবং তারা সরকারি চেইনে যে পজিশনটা অকুপাই করে আমরা তাদেরকে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার বলি, স্যাকমো ইন শর্ট। স্যাকমোরা কি করেন, তাদের রোলটা আসলে কি? তাদের রোলটা হচ্ছে আমি যে কাজটা একা করতে পারবো না, বিকজ দ্য গভর্নমেন্ট recognizes that there is a manpower crunch, আমাকে কমপ্লিমেন্ট করতে সেই স্যাকমো পোস্টটা তৈরি করা হয়েছে। তবে প্রবলেমটা হয় কি যে স্যাকমো যারা আছেন দে ইউজ, তার আগে একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে নিয়োগটা হয়, যারা ডক্টরস থাকছেন ওয়ার্কিং ইন ডিফারেন্ট স্টেশনস, উপজেলা হোক, সেটা ইউনিয়ন লেভেল হোক, সেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হোক, দিজ আর অন আ রোটেশনাল বেসিস। আমার পোস্টিং যখন শেষ হয়ে যাবে, সরকার যে জায়গায় মনে করলো আমাকে দেওয়া প্রয়োজন, সরকার আমাকে সেই জায়গায় সরিয়ে নিতে পারবে। তবে যারা হচ্ছে নন ক্যাডার পোস্টে থাকেন তারা লোকাল নিয়োগে আসেন। তার মানে হচ্ছে একজন এসএসসিএমও এখানকার লোকাল হবেন, মানে আমি রাজবাড়িতে কাজ করছি, আমার এসএসসিএম ওরা সবাই রাজবাড়ির, এবং তারা 20-30 বছর ধরে এখানে কাজ করছেন। এখন when somebody is working at his own area for a long time, they develop some sort of কি বলে ownership of that place, and not in a good way. Not in a good way কেন বলছি, because they try to go out of their station, they try to go out of their capacity to treat patients which is not their job, and তখন তারা সিস্টেমটাকে এক্সপ্লয়েট করা শুরু করে। What the government needs to do, what the system needs to do, is to identify this and to limit it. তবে গভর্নমেন্ট এটা কোনো কারণে পারছে না, সেটা হয়তো ডিসকাশনে আবার চলে আসবে সামনে। সেকেন্ড কথাটা বলুন, সেটা হচ্ছে যে ডক্টর লতিফ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সেটা হচ্ছে আমরা আসলে কি করি। আমাদের এখানে যেটা বললাম যে 6 জন ডক্টর আছে, তো ডক্টর লতিফ যেটা বলছিলেন যে একজন অ্যানাস্থেটিস্ট হচ্ছে ক্যারি করে নিয়ে যাওয়ার কথা, ক্যারি করে একজন স্ট্রোকের রোগীকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমার সেই স্কোপটা নাই, বিকজ আমি যখনই আমার স্টেশন ফাঁকা করে দিচ্ছি, there is no more doctor in গোয়ালন্দ। আমি আমার কি বলে স্টেশনে যখন আমার পুরো হসপিটাল কমপ্লেক্সে 6 জন আছেন, এট আ টাইম 6 জন থাকেন না, যে কোনো একটা সময় একজন ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার থাকেন, and that emergency medical officer is the sole doctor in the complex and the sole doctor in the entire উপজেলা available at that time. খুব বেশি হলে হয়তো একজন কোয়ার্টারে ঘুমাচ্ছেন, ওনাকে আমার উঠায় এনে in case of a mass casualty, বড় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট আমি ম্যানেজ করতে পারছি না, সেক্ষেত্রে আমার কোয়ার্টার থেকে ঘুম থেকে একজন কলিগকে উঠিয়ে নিয়ে তারপর হচ্ছে আমাকে ম্যানেজ করতে হেল্প করতে বলতে হয়। তবে তৎক্ষণাৎ কোনো হেল্প যে আমি পাবো সেটা অ্যাভেলেবল না, সুতরাং আমার কমপ্লেক্স ছেড়ে আমি একজন রোগীকে অ্যাকম্পানি করবো ইম্পসিবল। সেকেন্ড জিনিসটা বলি, সেটা হচ্ছে আমার হসপিটাল অর্গানোগ্রাম। আমার হসপিটাল অর্গানোগ্রামে কেবলমাত্র একজন ড্রাইভার আছে, সেই ড্রাইভার হচ্ছে দিনরাত 24 ঘন্টা কাজ করেন, এবং 24 ঘন্টা কাজ করার জন্য উনি হচ্ছে ওনার স্যালারি 50% ওভারটাইম পান। এখন যে কোনো সময় যদি আমার অ্যাম্বুলেন্সটা অন্য কোনো রোগী নিয়ে চলে যান, সেক্ষেত্রে আমার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার মতো কিছু নাই, রোগীর লোকদের নিজেদের ট্রান্সপোর্ট জোগাড় করতে হবে, এবং রোগীর লোকরা যদি সেটা জোগাড় করতে না পারে, তাহলে আমার হাসপাতালে তাকে আমার বাধ্য হয়ে ভর্তি রাখতে হবে, বিকজ অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার, অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট হসপিটাল, আই ডু নট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু রিফিউজ পেশেন্টস। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে এখন বেড ফাঁকা আছে কি ফাঁকা নাই, দ্যাট ইজ ইররেলেভেন্ট, বিকজ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ডাজ নট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু রিফিউজ পেশেন্টস। আমি ফরিদপুরে কি কোনো কিছু হয় কি না হয়, দ্যাট ইজ ইররেলেভেন্ট, বিকজ আমার পেশেন্টকে এখান থেকে পার করতে হবে, বিকজ দিস পেশেন্ট হ্যাজ এন ইন্ডিকেশন ফর রেফারেল। You're right, যেটা বলছিলেন যে there even though all government hospitals operate under the same umbrella, Ministry of Health and Family Welfare, or rather Directorate General of Health Services, but আমাদের মধ্যে আসলে ইন্টারকানেক্টেডনেস নাই। আর প্রীতম যেটা বলছিলেন, it is impossible for me to know ফরিদপুরে এখন কি কি সার্ভিসেস अवेलेबल আছে, বিকজ I am not acquainted with ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ myself. আমি যেসব মেডিকেল কলেজে কাজ করে আসছি, আমি সেখানকার কথা বলতে পারবো, সেটা হচ্ছে আন্দাজ করে, কিন্তু এট দিস মোমেন্ট কি সার্ভিস পাওয়া যায় রিয়েলিস্টিকলি স্পিকিং সেটা আমার জানার কোনো ওয়ে নেই। সুতরাং আমি আসলে যেটা করি সেটা হচ্ছে, ভাই যান, গেলে কাজে দিবে, এখানে থাকলে আমি কিছু করতে পারবো না। দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল অ্যানসার দ্যাট আই গিভ টু মাই পেশেন্টস আনফরচুনেটলি। Yeah, it's very unsafe to be honest, isn't it? Like আমরা যে জিনিস, এবং এই জিনিস আনফরচুনেটলি এটা আজকে থেকে না, এই জিনিসটা হয়তো সেই স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এরকম সিস্টেম, মানে এই প্রবলেমটা চলে আসছে। এন্ড আমি যেটা বলি যে একটা প্রবলেম তখন পর্যন্ত প্রবলেম থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা কখনো অ্যাকনলেজ করা হবে না, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা কখনো রিয়েল মানুষ, মানে আমরা এটা মানে ওভারঅল হায়ারার্কি থেকে রিয়েলাইজ করবো যে দিস ইজ আ প্রবলেম। সো মানে যে জিনিস 1971 ছিল সেই জিনিস 2021 আছে, যে ইনএফেক্টিভ অ্যান্ড সেফ, ল্যাক অফ অ্যান এফেক্টিভ অ্যান্ড ল্যাক অফ আ সেফ ট্রান্সফার প্রসেস। তো এই ব্যাপারে আমি লাইক আই এম লাকি যে ডক্টর জারা এবং ডক্টর রিদওয়ান আছেন, এই মানে আমাদের অপিনিয়ন দিতে পারেন। If I may add something before you move on, I'm sorry, interrupt করলাম।
ডক্টর প্রীতম একটু মেনশন করছিলেন যে স্পেন্ডিং এর ব্যাপারটা, ইটস এ ভেরি কি বলে ইন্টারেস্টিং প্যারাডক্স, যে আমাদের খুব কম একটা বাজেট বরাদ্দ আসে, তবে আমরা সেটাও খরচ করতে পারি না। এখন সেটা খরচ করতে না পারার পিছনে কিছু কারণ আছে। কারণ হচ্ছে যখনই আমি কোনো কিছু অর্ডার দিতে যাবো, লেটস সে আমি হাসপাতালে আমার ইসিজি মেশিন নষ্ট বা যে কোনো একটা রিএজেন্ট লাগবে, সেটা করার জন্য দেয়ার ইজ আ ভেরি কি বলে ডিফাইন্ড একটা প্ল্যান আছে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান। ওই প্রকিউরমেন্ট, আমি যদি হাসপাতালের জন্য যে কোনো কিছু কিনতে চাই, আমি নিজে চাইলেই কিনতে পারবো না, সেটার জন্য আমার টেন্ডার করতে হবে। সেই টেন্ডার আগে দরপত্র উন্মোচন হবে, উন্মোচন হওয়ার পর হচ্ছে সেটা হচ্ছে টেন্ডার যারা যারা ড্রপ করবে তারা হচ্ছে সেই টেন্ডার পাবে, সেই টেন্ডার নিয়ে পলিটিক্স খেলা হবে। সেই পলিটিক্স খেলা যখন শেষ হবে তখন টেন্ডারটা আসবে, সেটা যদি যার পাওয়ার কথা সে পেয়ে যায় তাহলে ভালো, যদি না পায় তাহলে টেন্ডার আবার হবে। টেন্ডার আবার হওয়ার পরে আমাকে সাপ্লায়ার যে জিনিসটা দিবে সেটা নিয়ে আমার মুখ বন্ধ রাখতে হবে, and that is the reality that we face. So problem হচ্ছে in many instances আমরা assigned period of time এর মধ্যে আমরা এই টাকাটা খরচ করতে পারি না because of bureaucratic mess. Well, that's all I have to say. Yeah, no, it's quite useful to know about this. So going back to the original question that I was having for Dr. Ridwan and Dr. Jaram, so maybe start with Dr. Jaram. The fact that you guys work in the front door, the emergency special, like as an emergency physician, if you see a patient who doesn't needs facilities that your hospital cannot provide, and you need to transfer the patient to somebody, some other hospital, be it in the same city or maybe not even in the same city, maybe in a different city, তখন আপনারা কি করেন, কি challenges face করেন, and how do you address it? আচ্ছা, ওকে, সো আমাদের এখানে কিছুটা সেড আগে যে সাপোজ আমার হসপিটালে আমাদের স্ট্রোক সার্ভিস নাই, স্ট্রোক সার্ভিস হচ্ছে আমাদের সিস্টার হসপিটাল যে সেখানে। সো আমাদের যদি একটা রোগী আসে ক্লাসিক স্ট্রোক সিমটমস নিয়ে, তখন উই হ্যাভ আ ডিফাইন্ড প্রোটোকল। ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি আমার কনফার্ম করতে হবে না যে উনি হচ্ছে আসলেই স্ট্রোককে সাফার করছেন। ইফ আই হ্যাভ আ সাসপিশন যে এই রোগীর স্ট্রোক হতে পারে, তখন আমার প্রায়োরিটি দুইটা, একটা হচ্ছে আমার এই পেশেন্টকে আমি কিভাবে সেফ রাখতে পারি, আর আরেকটা হচ্ছে আমি কুইকেস্ট কিভাবে স্ট্রোক সার্ভিসে ট্রান্সফার করতে পারি। সো সেই জন্য ইটস আ হোল হোস্ট অফ ফ্যাক্টরস দ্যাট কাম ইন টু প্লে। সো আমি যখনই সাসপেক্ট করলাম এই রোগীর স্ট্রোক হতে পারে, আই হ্যাভ নার্সেস, আই হ্যাভ দ্য সিস্টার ইন চার্জ, যারা তখন জাস্ট ইনিশিয়াল যে এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টগুলো সেগুলো দিচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার যে পাশের হসপিটাল, সেইখানে আই গিভ আ কল যে দিস ইজ দ্য সিমটম অফ দ্য পেশেন্ট, এই সিভিয়ারিটি, তার ক্লিনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম, অ্যান্ড আই থিঙ্ক তোমাদের এখন এটা দেখতে হবে, আমি পেশেন্ট ট্রান্সফার করছি। তো যখন আমি ওইখানে আমার কলিগকে জানাচ্ছি স্ট্রোকে যে অন কল আছে, ততক্ষণে আমার ডিপার্টমেন্টের নার্স ইন চার্জ সে অ্যাম্বুলেন্স কল করে ফেলেছে, এবং 18 মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স উইল কাম অ্যান্ড টেক দিস পেশেন্ট, প্রোভাইডেড দ্যাট ইটস সেফ টু ট্রান্সফার দ্য পেশেন্ট। সো ইটস অল এগেন very much embedded into the system rather than having to depend on the goodwill. Again, যে narrative-টা কয়েকবার এসেছে এখানে। So it's very easy for me to transfer a patient যখন এরকম একটা সিস্টেম আছে। We have a defined protocol, আমি একে কল করব, তারপরে এই লেভেলের অ্যাম্বুলেন্স কল করা হবে, এবং সে সিটি স্ক্যান যে হবে সেটা কি আমার হাসপাতালে হবে না পাশের হাসপাতালে হবে সেটাও আগে থেকেই ডিফাইন, সো দ্যাট আমার এখানে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো জায়গাতেই কারো কালক্ষেপণ না হয় অযথা। সো যতটুকু সম্ভব যেখান থেকে টাইম সেভ করা যায়, we have tried to do that, and every কোয়ার্টার একটা অডিট হয়, দেখা হয় যে কতটুকু we have been able to fulfill that target. আমাদের স্ট্রোক পেশেন্ট যদি আসে, আমরা কতক্ষণের মধ্যে তাকে, যাদের থ্রম্বোলাইসিস দরকার হয়, কতক্ষণের মধ্যে we are able to give that, and that's not counted আমি কখন রোগী দেখেছি, কখন সে হাসপাতালে এসেছে তখন থেকেই ক্লক শুরু হয়ে যায়। So there are lots of systems in place trying to improve this service. But coming back to your question, ভাইয়া, যে আমরা referral service, how should we ensure safe and effective referral from one hospital to the other? Given my experience in Bangladesh and UK, I will try to take a step back. এবং তার আগের প্রশ্নটা is probably যে which hospital should a patient go to, which doctor should a patient go to? বাংলাদেশে ওই ইনফরমেশনটাও তো is not available. যার বুকে ব্যথা হচ্ছে, they need to probably go to a hospital যেখানে 24/7 cath lab আছে। যার স্ট্রোকের সিমটমস হচ্ছে, তার এমন একটা হাসপাতাল যেতে হবে যেখানে 24/7 স্ট্রোক সার্ভিস আছে। বাট একটা জেনারেল মানুষ সে কি জানে যে কোন হাসপাতালে গেলে সেই সার্ভিসটা পাবে? ইভেন ঢাকার বাইরে তো পরের কথা, ঢাকার ভেতরেও আমি কোন প্রাইভেট হাসপাতালে গেলে আমাকে এখনই ক্যাথ ল্যাবে নেওয়ার সুযোগ আছে, সেরকম ডাক্তার আছে, সেরকম ক্যাপাসিটি আছে, we don't know. And this is not
a novel problem, and this is not something that needs a lot of money to solve. একটা centralized system যেখানে we know what services are available in different hospitals of the country. There's a small team যে can direct, a person can call that number. এখন কিন্তু বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বাতায়ন তারপরে অনেক centralized number আছে যেখানে people can call and ask for help. So it only only বলা যায়, but in terms of it won't take a lot of resources or a lot of investment to institute a system যেখান থেকে a centralized body can guide people on which hospital or which doctor or which specialty they should go to if they face a problem. এমনিতে যেগুলো ক্রনিক প্রবলেমস সেখানে হয়তো মানুষজন খুঁজে খুঁজে তার পরিচিত ডাক্তার, তার পরিচিত আত্মীয় স্বজন, তার কাছ থেকে সেই ইনফরমেশনগুলি নিচ্ছে যে আচ্ছা পেটে ব্যথা হলে আমি গ্যাস্ট্রো ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, আচ্ছা আমার মাথা ব্যথা তাহলে আমি নিউরোলজি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। এই কাজগুলি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নিজেদেরই করতে হয়। আমরা মাঝে মাঝে বলি যে কেন মাথা ব্যথার জন্য সে নিউরোলজি ডাক্তারের কাছে গেছে, সে তো সাধারণ ডাক্তারের কাছে যেতে পারতো, প্রথমে MBBS দেখাবে তারপর আস্তে আস্তে স্পেশালাইজেশনের দিকে যাবে। বাট বাংলাদেশের মানুষের জন্য তো আমরা ওই সিস্টেমটাও ঠিক করে দিই নাই, হু ইজ দেয়ার টু গাইড দেম যে কার কাছে যেতে হবে। অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে ডক্টর হুদা যে পয়েন্টটা বললেন যে স্যাকমোরা দে হ্যাভ, যেহেতু তাদের একটা জায়গায় তারা অনেক বছর ধরে থাকে, they sometimes go beyond their scope and guide people. I think that's also because we have left a gap. We do not have general practitioners. We do not have a doctor assigned to a region je oi jaygar manusher follow up guli korbe. So mane on the whole there is a lot of things that can be done, but ক্রনিকের ক্ষেত্রে যখন মানুষ নিজেরা অন্যদের কাছ থেকে খুঁজে নিচ্ছে যে কার কাছে যাবে, অ্যাকিউট কেসেসের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সময়টা সে পায় না। তখনই দেখা যায় যে হয়তো একটা হাসপাতালে গেছে, সেখান থেকে আরেক হাসপাতাল রেফার্ড হচ্ছে, আরেক হাসপাতাল রেফার্ড হচ্ছে, আরেক হাসপাতাল রেফার্ড হচ্ছে, অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম আমরা কিন্তু জানি না যে আমি যেখানে রেফার করতেছি সেখানে আসলেই আদৌ কি কেউ তাকে দেখতে পারবে সময় মতো, আদৌ কি সে বেড পাবে। অ্যান্ড ওই জিনিসগুলো আই থিঙ্ক a very small and a very resource intensive intervention would be just to get a centralized database of the hospitals in the country and what services they are able to offer, and a team that can guide a patient je kothay she jabe. And also following up on Dr. Aurin's comment about allied health professionals, I think that's a very important thing. আমরা যখন হয়তো কথা বলি তখন ডাক্তারদেরকে নিয়ে অনেক কথা বলি, আমাদের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কথাটাও ডাক্তার কেন্দ্রিক কথা থাকে, বাট ইফ ইউ ডোন্ট ট্যাপ ইনটু দ্য পোটেনশিয়াল অ্যান্ড ক্যাপাসিটি অফ অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনালস, উই উইল নট আমাদের সার্ভিসগুলো আমরা যেভাবে দিতে চাই সেভাবে পারবো না, বিকজ উই উইল নেভার হ্যাভ এনাফ ডক্টরস। অ্যান্ড এমনিতে ইমপ্রুভড হেলথ কেয়ার সিস্টেমস দে হ্যাভ utilize the capacity of a lot of allied healthcare professionals. যাদের হাত ভাঙা পা ভাঙা ওদের জন্য ENPs আছে, তারা দেখছে, তারপরে গ্যাস্ট্রোর জন্য স্পেশালাইজড নার্স আছে, বিভিন্ন ভাবে কিন্তু ওই অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনালস এর হেল্প নেওয়া হচ্ছে। আমার যখন এমার্জেন্সি কারো বুকে ব্যথা হবে তখন উই ডোন্ট নিড টু হ্যাভ টু ওয়েট ফর দেম টু কাম টু আওয়ার হসপিটাল ডোর। তার বাসায় প্যারামেডিক চলে যাবে, গিয়ে একটা ইসিজি করবে, এবং দ্যাট প্যারামেডিক হ্যাজ দি ক্যাপাসিটি টু ইন্টারপ্রেট দি ইসিজি যে এটা কি স্টেমি নাকি নন স্টেমি। যদি স্টেমি হয় সে আমার কাছে আসবে না, এমার্জেন্সি মেডিসিন ডক্টরের কাছে আসবে না, সে ডিরেক্টলি ক্যাথ ল্যাবে কল দিবে। ক্যাথ ল্যাবে কল দিয়ে ইসিজির পিকচার দেখায় বলবে যে আই থিঙ্ক আই হ্যাভ আ পেশেন্ট হু ইজ গেটিং আ স্টেমি, আমি ক্যাথ ল্যাবে আনতেছি, ইউ গাইজ গেট রেডি। আর ওখানে ক্যাথ ল্যাবের ডক্টর দে উইল ট্রাই টু arrange that যে ওরা পেশেন্ট রিসিভ করবে। সো আমার এখানে কিন্তু এমার্জেন্সিও বাইপাস হয়ে যাচ্ছে, and that is being done by paramedics. Even যখন ব্রেথলেসনেস এর পেশেন্ট থাকবে, আমার এমার্জেন্সি ডোরে আসার আগেই তারা হয়তো নেবুলাইজেশন পেয়ে গেছে, অক্সিজেন পাচ্ছে, অনেক এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট আমি দেখার আগেই শুরু হয়ে গেছে। অ্যান্ড এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে হয়তো বাংলাদেশ শুরু করবে, বাট these are again these do not need a lot of resources, a lot of spending to happen. This can be probably done by our existing healthcare professionals, existing যে ট্রেনিং পাথওয়ে আছে, ম্যাথস বের হচ্ছে, স্যাকমোরা বের হচ্ছে। ইফ ইউ ট্রাই টু গিভ দেম সার্টেন স্পেশালাইজড স্কিল, সার্টেন ট্রেনিং, তখন দে মাইট বি এবল টু ডু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। আর ছোট্ট একটা ডক্টর প্রীতম বোধহয় বলছিলেন ইউকেতে জিডিপি 30% এর ওটা NHS এ আসে, ইটস 10% এর মতো আসে। বাট এগেন লাইক আই সেড, ইট ডাজন্ট নিড টু বি আ লট অফ মানি টু মানে ছোট ছোট ইমপ্রুভমেন্ট করতে, উইচ উইল এনশোর এমার্জেন্সি কেয়ার গুলো মানুষ পায়। তো এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি একটা জিনিস আমরা সবাই এগ্রি করতেছি যে currently the referral process and the transfer process in between hospitals is very faulty and very unsafe for the patients, and this has enough reasons for the general public to completely lose trust on the healthcare system just because এত harassment হচ্ছে এবং এত hassle হচ্ছে। তো
তো এটা এমন একটা প্রবলেম যেটা জেনারেল পাবলিক they are right from their perspective but the doctors are right from their perspective, কিন্তু মাঝখান দিয়ে যেটা হচ্ছে যে there is a grow every single year there is a growing like a bridge of lack of trust between the healthcare professionals and the general public. তো এই জিনিসটা আমরা মোটামুটি এগ্রি করলাম যে if you go to a particular hospital, it should not be on the attendants or the patients to go to a particular go to the referred hospital. It should be a system who has to take responsibility. তো এই জিনিসটা বাংলাদেশে নাই, কিন্তু probably one thing we need to address. We also need to address that when you're being transferred from one hospital to another, you need a proper safe transfer process through ambulances, through paramedics. এখন এই জিনিসটা যদি একটা পার্টিকুলার রেফারিং হসপিটাল না দিতে পারে, যেটা ডক্টর হুদা বললো যে এনাফ ডক্টর যদি না থাকে, এনাফ স্টাফ যদি না থাকে, এনাফ অ্যাম্বুলেন্সেস যদি না থাকে, then it becomes a problem not only for the health and so not only for the particular hospital, but it becomes a problem that needs to be addressed on a more higher level. হয়তো একটা local councillor হয়তো responsibility হবে to ensure there are enough ambulances for transferring patients. হয়তো আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে একটা centralized ambulance system তৈরি করতে পারে, যেটা ইউকেতে আছে। যেমন ইউকেতে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট। সো একটা হসপিটাল থেকে যখন একটা পার্টিকুলার পেশেন্ট আরেকটা হসপিটালে রেফার্ড হয়, ওই হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম নিয়ে যায় না। ওটা হচ্ছে ইউকেতে একটা সেন্ট্রালাইজড অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম অ্যাজ আ সেপারেট সার্ভিসই আছে। তো এবং যেটা বললাম যে ডক্টর যদি ট্রান্সফার না করতে পারে, maybe we need to look into the fact that whether we could utilize our massive non-doctor healthcare population who become enough trained to facilitate these things. কিন্তু the last thing we want is a particular patient goes to a hospital and then gets told by that hospital যে আমাদের এই হসপিটালে এই ফ্যাসিলিটি নাই, আপনি এই হসপিটালে যেতে হবে। and when that মানে এবং আমরা জানিও না ওই হসপিটালে এনাফ বেডস আছে নাকি, সিট আছে নাকি, পেশেন্ট কিভাবে যাবে, অ্যাম্বুলেন্স আছে নাকি না, সেই যাওয়াটা কি সেফ নাকি না, এই জিনিসগুলো আমরা মানে অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি। and to be honest, one of the simplest things, like Dr. Jara said, it doesn't take a lot of money. একটা হসপিটালের সাথে আরেকটা হসপিটাল কমিউনিকেশনের জন্য all it takes is a mobile phone and a designated person. যে আমি একটা পার্টিকুলার হসপিটালে পাঠাচ্ছি, ওই হসপিটালে পাঠানোর জন্য একটা ডেজিগনেটেড পারসন অন কল থাকবে, তাকে আমি ফোন দিব, সে জানবে, so that even before the patient comes, the hospital already knows that this patient is coming. তো এটার জন্য কিন্তু all it takes is a mobile phone and a designated person. It doesn't take enormous levels of wealth. তো এই ব্যাপারে ডক্টর রিদওয়ানুর স্যার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি। Sir, first of all, thank you again for making us privileged with your presence. তো স্যার আমরা কথা বলছিলাম যে একটা মানে বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসা যে ইনএফেক্টিভ এবং আনসেফ ট্রান্সফার প্রসেস এবং রেফারেল প্রসেস বিটুইন দ্য hospitals who do not have a particular facility to another hospital who is presumed to have that facility. তো এই জিনিসটা স্যার আপনার কোনো অপিনিয়ন ছিল নাকি এই জিনিসটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়? You have wealth of experience in the Bangladesh's health system. Because I'll have to leave by next 12-15 minutes. I was listening to your very wealthy discussions, and I will try to make what you all have discussed, and in Bangladesh perspective, I'll try to discuss from a macro level rather than going into microscopic details of what are the problems we have. So from that point of view, I appreciate very much that you took up the topic of infrastructure in health in Bangladesh, which is very important. And many people really, within the health service, outside the health service, even the planners who are planning the health service, healthcare delivery, they do not have enough understanding, a totality conceptual understanding of the process and systems which build the infrastructure. So infrastructure is the key pillar supporting the fundamental aim of promoting standard of care. It's not only care, we need to have a standard of care and also well-being for all patients. So the problem in Bangladesh is that to develop
an effective infrastructure which is user-friendly, where a quality care is delivered, where safety, patient safety is ensured. Unfortunately, we do not have that. It requires an strategic planning. That means the healthcare system has to see how it wants to see itself in the long term. After 1 year, after 5 years, after 10 years. So that strategic planning is lacking in this country. This strategic planning begins with creating objectives and setting goals for each of the healthcare institutions in the country. So such a comprehensive planning, what you are talking from UK, is a long drawn trial and error process and developing the systems over 20 years. And they have taken it to such a level that patient safety will be ensured. It functions at a level where where the standard of care in a protocol-driven manner is ensured, such that no one. So in my country, why do we do not have this strategic planning? Why we do not have the appropriate infrastructure in place? This is because, you see, most of the time, politically, the governments commit that we are going to do everything for the country. We have developed community clinics for every 6,000 people. We have one inpatient facility in each upazila. But these are only talks. We are not able to give effective treatment. We are not able to give quality care. We are not able to give a safe care in hospitals because for successive governments, health is a liability. Successive governments were business-driven governments. Now we have parliamentarian where 64% are businessmen. So they see that health is only a wastage of money. They are not giving any revenue. Truly, Bangladesh healthcare is a free healthcare system we have developed. And because it is free, people cannot ask questions. Why don't you have this? Why my patient got died? And the bad interactions between some of the patients and the hospital healthcare workers you discussed earlier, that is a lack of trust on the system. Because we have a system where patient satisfaction is not an issue. Whereas we need to have developed a system where the focus of delivery of healthcare would be patient-client satisfaction. This satisfaction has to be a quality care, has to be a safe care. So we never planned like that. So this liability, government doesn't want to spend money. You see, in Bangladesh, very small money can do very big things. Even 2% of the GDP, 2% minus of the GDP, is doing a lot of works. But it is not improving. The system is not improving, as you say. It is same as 71 and now. Not only same, maybe worse than 71. There were some systems when it was earlier. Over the last decade or more, we have lost everything virtually. There is no system. So infrastructure includes not only built environment. Built environment is part of the infrastructure. In some of the places we have some built infrastructure, but that built infrastructure had not been well designed to serve an upazila, for example, in an upazila hospital, which serves
250,000 to 500,000 population in one upazila. So for all those people, we have only a 50-bed hospital for 500,000 people. And this 50-bed hospital, at least they have to deliver the acute care and referral, because they do not have the facility for giving total care in many diseases. They can better give treatment for diarrhea, treatment for fever, treatment for typhoid, some common surgeries like pregnancy dealing, etc. But they do not have capacity, knowledge, understanding, a method to develop to serve 500,000 people. So these supporting elements, in addition to the built infrastructure, are the systems and processes. As you said, some of you have discussed very rightly, that there will be a system. Whenever a patient needs an ambulance to be referred to some hospital, it is not the doctor who will be doing everything to find the ambulance where it is. There should be a system. How the ambulance will be procured, what is the level of care the transport patient requires, what are the pre-transfer management we are going to give. So whenever they're transferring the patient, they thought that, okay, my job is done. I need not do anything. Even many patients are transferred without getting the primary care. Many of the time, patients are transferred because there are hooligans behind the patient. The doctor is afraid to treat the patient. So many emergency care, which could be done in the upazila, the primary service, even the primary service is not being provided for being afraid of, I might be beaten up. This has developed because of a loss of trust. So if you develop a infrastructure, if you develop a health system which does not care patient need, which does not care patient satisfaction, so you lost trust, the people lost trust. And all the blame goes to the doctors, who are at the forefront to meet the people, to question that, why don't you have it? He cannot give any answer, but he has to do it. So the supporting elements would have been the systems and processes. We did not place those systems and processes in place. We require an easy access, user-friendly access to the hospital. Where it is, nobody is caring, nobody is there. We need to have a proper record keeping. It's very much easy now. We claim ourselves to be digital Bangladesh. If you go to Dhaka Medical College, Bangabandhu Hospital, if you want to see a record of a patient 5 years back, you have to become a mad. There is no system that this is being preserved. There is no continuity of management. A patient is coming second time, third time as a new patient. They do not have a digital record. So we are compelled to, our doctors, our healthcare workers are compelled to work in an environment where there is no accountability, where there is no standard of care, where there is no safety safety concern. So the manpower, we have such a geographically maldistributed manpower that some of the hospital has many doctors, some of the hospital has no doctors. In terms of class 3 and 4 employees who are likely to be paramedics working, government made a system that they will be outsourced. So this outsourced patient doesn't know sweeping, he has been given the job of sweeper. Hospital has no manpower of its own. Who will be sweeping? Who will be assisting the doctor or healthcare in the emergency room? There is none. One or other has to do everything. And also the manpower, because of political patronization, it has become such that in one hospital, in one ward, or in one unit, some of the doctors are not working at all. They have big brothers at Dhaka city. They will not work. So when one or two is not working, you cannot compel others to work, because they are saying that you are double standard. You are not saying anything to the other person. So this takes away the motivation. As you say, that personal interest, many of them who are working for long, personal interest comes into play.
So they are, is such a system has been, we did not want to develop the system. The health decisions are taken by non-health personnel. We are sending satellites to the satellites. We are building bridges of our own, but we do not have a writing paper in the hospital where he will write prescriptions. It's a very small paper is given, where even if you want to record something, you cannot record because there is no space to record. You can also name the drugs. So there is no instruction. So it's not a treatment. We are just giving an eye wash to the people, such that they cannot say that we do not have help. The government will say, we have Upazila health, we have the community clinics. Why don't you go there? We have everything there. Really everything, many things are there, but it's not working. Every year, with this 2% spending of GDP, Ministry of Health and Welfare refund 1 to 5,000 crores taka per year. They cannot spend. But there is nothing in the hospital. People has to buy saline, people has to buy saline set, not only saline. They have to buy gloves, they have to buy urinary catheter for the patients. They have to buy everything. And they are being treated. So it's unfortunate that in terms of equipment, for example, if one ECG machine is disturbed, you have to get a permission from the ministry, where the application will go from the Buzala to the civil surgeon office, to the director office, to the DC office, then to the ministry, have a permission and get done the ECG is reconnected. So these are the bottlenecks because of the planning and implementation is done by the non-medical personnel, and they do not take help of the health experts to solve this issue, because they don't want to improve the situation. They want to say the people that we are giving you service. So in terms of quality, and Bangladesh is also signatory to universal healthcare, quality healthcare, we have no system of accreditation, no system of if I kill a patient, nobody is going to ask me that you have killed the patient. If I prescribe something and there is no accountability in the system, everybody is independent. And the people who are supposed to work timely, they are not working. So if you go to any medical college after office hours, a patient will fall in the hand of all the internists who have never been supervised. If they keep you alive, you are alive. If you are not kept alive, you are not alive. So there is no supervision. And he doesn't know whom to talk. The internee doesn't know what to talk, whom to take the advice. There is no seniors are not there. So these are such ways the manpower is misutilized and is understaffed everywhere. You cannot solve this issue by keeping this. Those who are my Facebook friends, they know that every day I am writing a post. The reform in healthcare is urgent in Bangladesh, because we need to reform. We are giving something to the health services, but it's not health. It's not fulfilling the 7 pillars, 7 domains of quality of healthcare, which are patient experience, effectiveness of the process I am working on, the efficiency, the timeliness, the safety, equity. None of this we can address in this healthcare system. So really, if we want to mean that we are going to give an quality care, universal healthcare to all of our cases in Bangladesh, we need to totally reform the system, and we need to place the systems in place, systems and processes in place, rather than depending on the individuals who is at the forefront. So doctor is there, he has to manage everything. He has nothing, but he has to manage everything. So a lip service and lip service we are giving, and lip service is the service the healthcare is instead of standard of quality care. So those who are not able to give the appropriate lip service, they are being beaten. Varieties of problems are coming. If really it was, if the healthcare workers were beaten for inappropriate treatment, it would have occurred every day. It's not happening. The people who are doing it, they are saying that "Tumi amake chino."
আমি কে তুমি না চিনা, তুমি আমার সাথে এরকম ভাবে কথা বললো, ওদের সাথে মারামারিটা হচ্ছে। তাহলে এই জায়গাটাতে মানুষ কিন্তু এগুলো অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে, কারণ সে জানে যে এর চেয়ে বেশি সে আর পাবে না, এর চেয়ে বেশি ওর পক্ষে পাওয়া সম্ভব না, ওর সাথে কেউ নেই। এবং হসপিটাল গুলোতে একজন যদি ডাক্তার আত্মীয় না থাকে, অথবা একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, অথবা যদি পিছনে মাস্তান না থাকে, ওরা কোনো চিকিৎসা সঠিকভাবে পাবে না। এটার জন্য এই সঠিক চিকিৎসাটা এনশিওর করার জন্য একজন পিছনের লোক লাগবে, একটা তদবির লাগবে। এইরকম একটা সিস্টেমের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি। তোমরা অনেক জুনিয়র আমার থেকে, আমার তো চাকরি করতে করতে শেষ করে রিটায়ার করে গেছি। We couldn't contribute because we are in the academic side, research side. We could not contribute in the system. We know, we understand, we could contribute, but we couldn't. That's what it seems. So we are at the end of our life also. So is that it will be eye-opening for many people who really understands that we need to contribute. We are a nation. We are a citizen of this country, and we have developed. We have professionals. We should be able to contribute in our best ways to serve the humanity, to serve the needed people. So with all these few words, as I will be going out, thank you very much. Thank you for patient hearing and giving me a long time to talk. স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনার কথাগুলো ওয়ার লাইক ওয়ার্ডস অফ গোল্ড। মানে এই জিনিসগুলো আপনার মানে টু লার্ন লাইক টু লার্ন ফ্রম ইয়োর এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড টু গেট টু লার্ন ফ্রম ইয়োর লাইক opinions was extremely vital. এবং I think most of the thing like all the things that you said made perfect sense. স্যার আমিও কমপ্লিটলি এগ্রি করি যে আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেম বলতে এখন আমরা খালি ডক্টর কেন্দ্রিক বুঝি। এখনো অনেক ডিসপ্রপোর্শনেট হেলথ মানে স্পেন্ডিং আছে আমাদের বাজেটে। যে হয়তো দেখা যাচ্ছে, আমি স্যার ঢাকা মেডিকেলে ট্রেন করেছি, রোগীর হয়তো ফ্লোরে মানে বেডে জায়গা না পেয়ে সিঁড়িতে ফ্লোর ছিল, কিন্তু একটা এন্টায়ার 10 তলা ছিল মানে ক্যাবিন একটা এন্টায়ার ফ্লোর ছিল ক্যাবিন, এবং সেখানে অনেকটুকু ছিল ভিআইপি ক্যাবিন। তো একই হসপিটালে যেখানে মানুষজন সিট পাচ্ছে না, সেখানে একটা এন্টায়ার ফ্লোর ডেডিকেট করে দেওয়া হচ্ছে জাস্ট গুটি কয়েকটা কেবিনের জন্য। তো এখনো স্যার মানে ডিসপ্রপোর্শনেট অনেক কিছু আছে। মানে আমাদের দেশে একই যে রাস্তায় মানে কোটি কোটি টাকার গাড়ি চলতেছে, সেই একই দেশে একটা পেশেন্টকে সেফলি ট্রান্সফার করার জন্য প্রপার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেই। তো এই জিনিসগুলো খুবই আনফরচুনেট আসলে, এবং প্রবাবলি দিস আর থিংস উই নিড টু অ্যাড্রেস, বিকজ না অ্যাড্রেস করলে 50 বছর পর একই প্রবলেম থাকবে। তো এখানে I would probably like to take the opportunity to welcome Dr. Ridwan. Dr. Raiiq Ridwan is an emergency specialty trainee who is currently working in UK. He has extensive knowledge of how things work on an international level, including how things work in Bangladesh, and also he has experiences from underdeveloped countries in Africa as well. So Dr. Ridwan was wanting to share with us a brief a presentation regarding how the transfer and effective referral system works and how triaging works in a hospital. So I'll hand over. আমি একটু স্যারকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের রেদওয়ান স্যারকে রায়ান। হ্যাঁ সাইদ প্লিজ গো অন। আমি শিওর না ডক্টর রিদওয়ান স্যার আছেন নাকি। ডক্টর স্যার আছেন? জি স্যার কি আছেন? স্যার আছি। জি স্যার, আসলে মানে আমরা যেই প্রবলেমগুলো আপনি বললেন এবং আমরা সবাই আসলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, এবং এতক্ষণ ধরে যতটুকু আলোচনা হলো আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আসলে সমস্যাগুলো কোন জায়গাতে। এবং যেটা অনেকেই সাজেস্ট করলো যে কিছু প্রবলেম এরকম আছে যেটা আসলে খুব ইজিলি কম রিসোর্সে রিকভারেবল। বাট মানে স্যার আপনি যেহেতু ন্যাশনাল লেভেলে অবশ্যই কাজ করেছেন, এবং আমার মনে হয় যে আপনি প্রত্যেক লেভেলেই ছিলেন, সো মানে আসলে আমরা কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা কি মানে পলিসি মেকারদের লেভেলে ওনারা কি এই জিনিসগুলো ফিল করেন না, নাকি মানে ওনাদের মধ্যে ডিসকাশনে কি এগুলো আসে না? ওনারা কি ফিল করেন না? আমার তো মনে হয় যে ওনারাও ফিল করার কথা, বিকজ দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইনফরমেশন, ডেটা, নলেজ, আমরা তো জানি আসলে উই নো অ্যাবাউট NHS, উই নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লাস হেলথ সিস্টেম, এবং এই যে কম রিসোর্সেও অনেকগুলো সিস্টেম ডেভেলপ করা পসিবল, অ্যান্ড উই ক্যান ইমপ্রুভ আওয়ার we can improve the service facilities. এটা ওনাদের ডিসকাশনে, ওনাদেরও তো পলিসি ডিসকাশন হয়, বা অবভিয়াসলি আপনি অনেকগুলোতে আমার মনে হয় থাকার কথা। সো ওনারা এগুলো ফিল করেন কিনা, বা ওনাদের ডিসকাশনে এগুলো আসে কিনা, কিংবা আমরা আসলে কবে এক্সপেক্ট করতে পারি যে এগুলো আস্তে আস্তে আমরা সমাধানের দিকে আমরা যেতে পারবো? স্যার মানে Thank you very much. I have very clear understanding of that. We can solve this problem only when the politicians take it as an election issue. For example,
Obama won the election by taking up the Obamacare, one of the most important pillar of his election win. So when the two competitors will work for each, will commit to the nation that if I'm elected, I will be doing in the health sector this. Now what happened is that they do not have to commit anything. They will not do it unless they are compelled. So with the society has to have demand. So this could have been by the BMA, our professional organization, or similar, say, DAP or SHACHIP, etc., etc. They could take up this issue to convince the government, because the ministers who are coming, the secretaries who are coming, he was Bastro Mantri before here, Bastro Secretary. Suddenly he became the health secretary within last 2 days. So this cannot solve the issue. We do not have manpower. We are rotating same manpower who doesn't want any creative thoughts. He just want to maintain and continue his service. So the political will and political commitments to the healthcare is the only way where we can increase funding, where we can, the planners has to include health experts, public health experts, health system experts who can contribute really in totality in Bangladesh, how it can be done. So in Bangladesh, what is now done is very piecemeal. When some funds come, they work for that, use that fund. When the fund goes, the work goes. This is the way how everything is run in Bangladesh. So the business-minded politicians has to come to the tune of the people that they need a quality healthcare. They need a safe healthcare. Till we are going to compel these politicians to accept that you must ensure healthcare for my population, only then we are going to get, not before that. Thank you. Thank you. এমনি স্যার আশার আলো আমি রুটে গেলাম রুট জি স্যার আশার আলো কি আছে এখানে মানে in terms of change in system, improvements in systems? I don't see in the recent future. I don't see in the recent future. আমরা এই টাকা দিয়ে চালাতে থাকবো আরো 10 বছর কমপক্ষে। এরপরে যদি ওই যে বললাম যে এটা একটা নির্বাচনের মধ্যে আসতে হবে, দুজনকে কমিট করতে হবে, দুজনকে কম্পিট করতে হবে, only then we are going to get it, not otherwise. স্যার এখানে কি পলিসি মেকারদের সাথে ডায়ালগে গভর্নমেন্ট মানে ডক্টর যারা আছেন অথবা হেলথ কেয়ার প্রফেশনে যারা আছেন তাদের কি কোনো মানে রোল থাকতে পারে টু গেট দ্য পলিসি মেকারস টু টেক দ্য কারেক্ট স্টেপস? এখানে ওদের ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট এবং ওদের ইগো কন্ট্রোল সবকিছুর উপর এই জিনিসটা যতদিন মন্ত্রণালয়ের নন ডক্টর লোকগুলার এটা থেকে যাবে ততদিন এটা সমাধান হবে না। কারণ ওরা চায় যে সব জিনিসগুলো সিএমএসডি দিয়ে কিনতে হবে। তাহলে 10,000 কোটি টাকার জিনিস কিনবে, ওটা এক জায়গা থেকে কিনলে এক জায়গা থেকে মাল খায় তো শেষ করা যাবে। ওটা যদি আমি 100 জায়গায় করে দিই 100 জনের থেকে তো মাল খাওয়া সম্ভব না। সো দে ক্যাপ দি সিস্টেম লাইক দ্যাট, দে আর নট অ্যালাউইং ইট টু চেঞ্জ। তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট আছে এবং এই ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্টটা ফাইন্যান্স দিয়ে ওরা ম্যানেজ করে বলতেছে, এটা কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি। সো টোটাল ল্যাক অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি বলা একটা সিস্টেমের মধ্যে আমরা আছি এবং এমন একটা বিজনেসম্যান এবং মিনিস্ট্রি যারা মন্ত্রণালয় ডিসিশন মেকার ওরা মিলে এমন একটা সিস্টেম করে আছে যে খুব সহজে কিভাবে খেয়ে ফেলা যায় আবার মানুষকে কিভাবে বুঝ দেওয়া যায়, এই সিস্টেমের মধ্যে আমরা রয়ে গেছি বিকজ আমার যে মিনিস্টাররা আসছে ওনারা এটা থেকে ওভারকাম করতে পারছে। এটা এমন ভাবে ইন্টারলিঙ্ক। Okay, I'm going out. Thank you very much. Thank you all for listening. Dr. Raiiq Ridwan, I'll probably hand over the floor to you. That's a tough act to follow. আমার মেয়ে সবাইকে সালাম দিচ্ছে। Hello. Hello, Flavia. Okay. আচ্ছা, সো অনেক কথা হলো অ্যাবাউট ব্রিটিশ হেলথ কেয়ার সিস্টেম, অনেক কথা হলো অ্যাবাউট বাংলাদেশের পিটফল। আমি চিন্তা করছিলাম যে যেহেতু এখানে একটা there is a big group of
British-based doctors, Dr. Mahjabin, Dr. Jara. Nice to see, by the way, after a long time. So এখানে মধ্যে যেহেতু আমাদের একটা, so I wanted to tap into একটু কিছুটা কথা হবে short-term things that can improve healthcare. But আমার main focus থাকবে about triage এবং emergency services নিয়ে, যেহেতু that is my interest, my academic interest, my my interest in terms of my specialty as well. And what I will try to focus on is examples of এমন অনেক দেশ আছে যেখানে this has succeeded, এবং অনেক সময় এই দেশগুলোতে আমার জিডিপি আমাদের চেয়ে অনেক কম, বা আমাদের চেয়ে healthcare sector was much worse once upon a time, but they're doing far better. And to start with, I mean, in terms of development of a good healthcare system, এটা যে কোনো healthcare system যখন develop করেছে, if we look at a successful system, so examples are Costa Rica বা Ecuador, এরকম দেশে যাদের এক সময় খুবই বাজে একটা healthcare system ছিল, Colombia as well, and now they have a very good healthcare system. তাদের তিনটা জিনিস you will see which have made a major difference. One হচ্ছে adequate resources. Adequate resource মানে এই না যে একটা উপজেলা লেভেলে I have to have a neurosurgeon. Adequate resource হচ্ছে যে ওই লেভেলে ওই জায়গায় আমার enough resource আছে either to manage a patient or to get the patient somewhere where it can be managed, যেটা নিয়ে ডক্টর যারা in depth কথা বলেছিলেন. Second যে জিনিসটা, and this is where we are lacking quite a lot, is even if which my father was talking about, even if the amount of money and the amount of resources you get is not very not massive, if there is a good administration, if there's a good backing to how it can work, they can make use of these limited resources for something great and for something good. This is what we're seeing in the NHS. I mean, যারা ইউকে তে আছেন আপনারা জানেন, if you open up any newspaper in the UK, তারা কিন্তু বলছে যে the NHS is failing. তারা বলছে যে the NHS is underfunded and overstretched. And as someone who is, I mean, I studied in the UK, so from 2011 I've been here. I mean, it's true. Compared to the NHS in 2011, right now it is an overstretched, underfunded, এবং truly failing system. But for those of us who are from Bangladesh, আমাদের কাছে তো এটা this is like a godsend. এইটা যদি তারা যেটাকে বলছে একটা failing system, সেটা আমাদের কাছে is like an amazing system. And despite repeated losses, despite repeated cutting in funding, the NHS is still surviving. And part of that is because of good administration. Part of that is because administration ভালো, এখানে তাদের সেই ক্যাপাসিটিটা আছে to recover or to utilize their resources wherever there's limitations to the best of their abilities, and to pool resources together. And the third thing, and I think this is essentially important, হচ্ছে যেটা ডক্টর মেহজাবিন বলেছিলেন যে about allied health professionals, এর মধ্যে specifically nursing care. When looking back at intensive care medicine, for example, what changed mortality in intensive care, where it was 60 to 70% at one point, যেটা এখন 33 to 40% mortality of intensive care patients, level 3 level support power patient. What changed was not the medicine. The medicine is actually very much the same. What we do for stroke is almost the same as 1994, other than the interventional neuroradiology, যেটা সব জায়গায় নাই. But what changed in intensive care was the good nursing care, was having one-to-one nursing, was having nurses who were trained, was having this system of early warning scores, for example. এটা নিয়ে ইউরোপে একটা স্টাডি হয়েছিল, and it was published in the Lancet in 2014, যে দেখা গেছিল যে আপনি যদি if you increase a nurse's workload by one patient, just one patient, so let's say nurses look after 7 patients in your hospital, আপনি যদি এখান থেকে আপনি 8 জন করে দেন, the risk of an inpatient dying increases by about 7%. This is just based on patient increase. So that is, and this is by the way in Europe, এটা কিন্তু বাংলাদেশের কথা বলছি না, actually this was a study done over 9 European countries. ঠিক আছে? On the other hand, if you can increase nurses who have got bachelor degrees, যেটা আমি জানি যে আমাদের বাংলাদেশে একটা বিশাল gap, because most of our nursing colleagues are either diploma or sometimes not even that. Very few are bachelor degree qualified nurses. এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে 10% যদি আপনি বাড়াতে পারেন ব্যাচেলর ডিগ্রি নার্সের, সেখানে আপনি likelihood of death কমিয়ে দিতে পারবেন by 7%. Again, we're talking Europe, such a big difference in Europe. So if we could utilize that in a lower income country, that would be fantastic. এবং that bit, this is the line that I love the most from the paper, is যদি 60% of nurses যদি একটা hospital bachelor degree থাকে এবং তাদের যদি on average 6টা patient থাকে, the mortality then would be 30% lower than in a hospital যেখানে 30% of the nurses have a bachelor degree and they take care
of 8 patients. আপনি just দুটো patient বাড়িয়ে দিলেন এবং bachelor degree ওয়ালা nursing আপনি কমিয়ে দিলেন by half, and that was enough to make a change of mortality by 30%. So this is how significant nursing is. And while আমরা অনেক বেশি focus করছি on medical care, and this is one of the biggest aspects যেটা আমরা ভুলে গেছি, and for some reason বাংলাদেশে যেটা হয়ে গেছে যে nursing has become a taboo. নার্সিং করাটা একটা ভালো সাবজেক্ট কারো মাথায় মনে হয় না। There is this idea that nursing is something lower and something beneath, and this is something যেটা allied health professionalদের সাথে হচ্ছে, এবং যেটার কারণে you cannot attract people towards it, and there is not enough salary or enough incentive to pursue nursing as a career. However, and the two things that we lack in Bangladesh, the basis of any effective healthcare system, one is primary care, and second is emergency care, triage, assessment, treatment, emergency services as well, where jeta apnara kotha bolechilen about transfer. I will actually let the transfer because that's a big topic in and of itself. However, when it comes to primary care, for example, Ecuador when they started working on their healthcare system, কিন্তু healthcare efficiency ছিল 111 out of 211 যখন millennium শুরু হয় 2000 সালে. Within 14 years, they were within the top 20 most efficient healthcare systems in the world, and all by focusing just on primary care. এর মানে এই না যে Ecuador's সব healthcare problems চলে গেছে. And in fact, when I spoke to doctors in who have worked there, তাদের কথা ছিল যে হ্যাঁ, primary care service এবং ওই continuity of care টা তারা খুব ভালো দিতে পারছে, কিন্তু obviously there's some lacking. So for example, আপনি একটা গ্রামে আছেন যেখানে you have a very good GP and you have a very good access to a GP, কিন্তু আপনার কোনো cesarean sectional access নেই, so ওটার জন্য you have to go further out. So there will be some lackings, but however it can increase efficiency. And আমরা সবাই জানি যে primary care, that is the bedrock of any healthcare system. Any document from the World Health Organization on improving health systems, primary care is like the first thing almost that they focus on. The second thing is emergency triage, assessment, treatment. যেটা আপনার emergency medicine as a subject হিসেবে হোক বা just emergency services এটা যদি থাকে, and এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই কারণে the triage, the idea of triage, which has been out in Bangladesh, কারণ যেটা হয়ে গেছে যে আমাদের we have an emergency medical system যেখানে we have a doctor who is triaging patients to either medicine, surgery, gynae, or ওই হাসপাতালে যদি অন্য কিছু থাকে, or in case of let's say Dr. Huda, she is a medical officer in a Upazila hospital. He is everything. He is the emergency officer, he is the indoor officer, he is the he is the consultant overnight, he is everything. এই যে একটা প্রেসারের উপর থাকে, so triage যদি করা হয় যে where we are not doing extensive diagnosis, is to separate the serious patient from the not so serious. আমরা যারা ইউকে তে থাকছে, triage is a very তুচ্ছ জিনিস, এটা ফ্রন্ট ডোরে করে একজন নার্স করে ফেলে, we don't think about it, but the impact it can have is massive. Let me give you an example. So the World Health Organization has this course called Emergency Triage, Assessment and Treatment, ETAT Plus. This is for pediatrics only. So only for children who বাচ্চাদের healthcare, so childhood mortality কমানো, যেটা একটা sustainable development goal এর মধ্যে আছে, ওটা implement করার জন্য they have this courses going on, ETAT. So ETAT হয় in around the world. People are taught about it, and anyone from a man to a consultant physician, it can cover anyone at different levels. But what happens? So ETAT, they implemented ETAT in Freetown, Sierra Leone. When they implemented in Sierra Leone, they saw যে আপনার যেখানে the time initially before and after study করেছিল, before they see that a serious patient, it would take 57 minutes from the patient arriving into hospital to be doctor. But when they taught ETAT to their nursing staff, to their allied health professionals, the sick patient is seen within 17 minutes on average. That's a massive change. 40 minutes you've cut down on the gunk that's around, that is preventing a good patient, that is separating out. This is how much of a triage can improve. In rural Mozambique, northern Mozambique, this was, and actually this paper I think is either in the African Journal of Emergency Medicine or actually UK Emergency Medicine Journal, is where they taught lay people to do triage using that ETAT plus thing, and it led to a 45%, I'm not joking, 45% reduction in hospital mortality in pediatrics.
Similarly, just moving on from it, if you think about emergency department and developing of an emergency department, যেটা আমি recently শুনেছিলাম and I was collaborating on was a Chattogram Medical College. They're thinking of having a one-stop ER, যেটা, and this is that was done in Tanzania. যেখানে দেখা গেছে যে mortality, just emergency department, they did not train anyone to be emergency physicians. They just set up an emergency department. They went from যেটা আমাদের দেশে আছে যে একটা triaging service by a doctor to a functioning emergency department with the resuscitation room and majors and etc. And that reduced mortality by about 5%, 13.6 থেকে 8.2 তে চলে এসেছে, just after full capacity emergency department was open. Even beyond that, the successes of Rwanda, and Rwanda, everyone knows, 1994 genocide is there, barely 25 years out from the worst experience in their history. In 2011-12, they worked with Brown University in the US. And the reason, and I actually spoke to Dr. Farah Naz, who is the head of global emergency medicine Brown, and at a conference in South Africa. And they work together, UK, US, French, South African, Kenyan, different emergency physicians from various places were brought together to develop a core curriculum for emergency medicine. A short one, because you can't have a 6-year training program like UK. You need people to come out and become consultants quick. They did a 2-year program. That's all they did. They did a before and after study again. And within the emergency department, mortality dropped massively. Age 6.3% mortality, now their mortality is 1.2%. Age in full just inpatient hospital mortality 12.2%, now it's 8.2%. And this is a tertiary referral hospital, jeta Kigali, like the main hospital jeta okhane. So this is the thing is, I think it's also important, as Latifa was suggesting about having policymakers and discussions. I think this is where the academia comes in. When you can show numbers, when you can show that doing this does this. এতটুকু করে দিতে পারছি। I can use my resources much better, and I can see 5 times more patients যদি আমার আমার মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টকে আমি ট্রিয়াজিং শিখাতে পারি, একটা কোর্স যদি আপনি করিয়ে দিতে পারেন। এই একটা যে ইয়েটা, এবং আমি এটা দিয়ে আমার মোর্টালিটি বেটার হবে আমাদের দেশের জন্য, উইল ইমপ্রুভ ইট চাইল্ডহুড মোর্টালিটি, স্পেশালি এটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, আমাদের বাংলাদেশেরও একটা গোল। So so if we could focus on just primary care and emergency healthcare, I think we will go quite far. And the thing is, sometimes, if you're in Bangladesh, looking at the NHS is something a really quite far step out. The budget difference between the systems is enormous. Maneta is beyond comprehension. The budget for the NHS is the GDP of many countries around the world, even though it is considered by the British to be underfunded, overstretched, and a failing system. Whereas, around the world, this will be onek desher GDP cheyo beshi, just the NHS funding for just 60 million people. Whereas we have these success stories around the world, যেখানে আমরা দেখছি যে countries which are much poorer than us, countries which were much have lower GDP than us, countries which had worse healthcare system than us, তাদেরকে they're developing further and actually developing their healthcare system in a way where they're now impacting on mortality. They have built up this system where it actually works, and their mortality is improving, and they've built up a system which is improving. ওই দেশগুলোতে কিন্তু একটা পলিটিক্যাল টার্ময়েল আছে, ওই দেশগুলোতে কিন্তু আপনার there's issues around politics and administration and corruption, but they've somehow managed to round the healthcare system into something that works. And I think this is something we would be great if we could talk about, if we could discuss, and I think we would do much better if we learned from countries that are similar to us, rather than focusing on the States, Canada, Australia, US, UK. We take the ethos of the NHS, the ethos of universal healthcare, the ethos of every person being treated regardless of who they are, what they come from, non-discriminatory. We will take that ethos, but we have to manage it in a way that is apt for our environment. As Dr. Jara was saying, a lot of these don't actually take money. It's very simple, easy things that can be done now, here and now. So that would be my 2 cents. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Ridwan. That was like an amazing talk. So I really enjoyed your presentations, and it was really useful to
have your insight into how things work, not only in UK, but also in countries which are similar to us and comparable to us in terms of their national budget, their constraints and their limitations. তো আমাদের last topic নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই. I know we are a bit overrunning in time, and I've like, even though I'm overrunning, but I've absolutely loved the last 2 hours of conversations with everyone. So last topic টা ছিল how to improve the in-hospital record keeping, in-hospital nursing support, and in-hospital interdepartmental transfers. তো আনফরচুনেটলি দেখা যাচ্ছে যে উইদিন মানে ইন্টার হসপিটাল ট্রান্সফার এবং ইন্টার হসপিটাল রেফারেল তো একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়, কিন্তু গভর্নমেন্ট হসপিটালগুলোতে উইদিন আ পার্টিকুলার হসপিটাল হাউ থিংস রান, দ্যাট অলসো লিভস আ লট টু ডিজায়ার। তো আমি আমার কয়েকটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করতে পারি যে আমি যখন ঢাকা মেডিকেলে ছিলাম, দেখা যাচ্ছে যে 5 তলায় একটা ওয়ার্ড এন্টায়ারলি খালি বিকজ দে আর প্রি অ্যাডমিশন, কিন্তু 6 তলায় একটা ওয়ার্ড যার অ্যাডমিশন চলতেছে, তাদের পেশেন্টরা বেড না পেয়ে ফ্লোরে পড়ে আছে। দেখা যাচ্ছে একটা ক্রনিক পেশেন্ট যার হয়তো ইমিডিয়েট কেয়ার দরকার নাই, ইনফ্যাক্ট তার হসপিটালাইজেশনও দরকার নেই, সে একটা বেড অকুপাই করে বসে আছে দিনের পর দিন ওই হসপিটালে, কিন্তু একটা পেশেন্ট যার পটাশিয়াম 7, যে হয়তো তার নেক্সট 30 মিনিটসের মধ্যে ট্রিটমেন্ট করা না গেলে হি উইল ডাই, তাকে হয়তো একটা দেখাও হয় না, মানে তাকে একটা মানে ডক্টর হয়তো মর্নিং ওয়ার্ড রাউন্ডে মানে ঠিকমতো দেখা হচ্ছে না বিকজ নোবডি নিউ অ্যাবাউট ইট। তো তারপর দেখা যাচ্ছে যে একটা শকে পড়ে আছে, নোবডি নোজ অ্যাবাউট ইট বিকজ ওয়ার্ড রাউন্ডে পিপল আর মোর বিজি অ্যাবাউট টকিং ওভার অ্যান একাডেমিক পেশেন্ট যার প্লুরাল এফিশিয়েন্ট নিয়ে বসে আছে। তো এই জিনিসগুলা কিন্তু এগেইন সামথিং উইচ হ্যাজ বিন গোয়িং অন ফর ডেকেডস, মানে এই জিনিসটা নতুন না, এবং দিস আর থিংস উইচ লিভ আ লট টু like demand a lot of changes and demand a lot of improvements. তো আরো দেখা যায় যে রাত্রেবেলা অথবা আউট অফ আওয়ার্স কোনো পেশেন্টের যদি কোনো খারাপ হয়ে যায়, you don't know it from the nurses, and you don't know it because you went to check preemptively on the patient. You only often have to rely on patient's attendants coming to you and telling যে আমার রোগী খারাপ লাগতেছে, আপনি কি দেখে যাবেন। এবং এই জিনিসটা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমি একটা রোগী দেখতেছি, তো রোগীর লোক আমাকে পাচ্ছে না, কারণ আমি আরেকটা রোগী দেখতেছি। তো তখন দেখা যায় যে নার্সের কাছে গেলে নার্সও কোনো হেল্প করতে পারতেছে না। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ডিসস্যাটিসফ্যাকশন বাড়ায়, মানে এই যে বেড না পাওয়া, প্রয়োজনের সময় ডাক্তার না পাওয়া, ডাক্তারের অভাব, এই জিনিসগুলো একটা হসপিটালের ভিতরে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন বাড়ায়। এবং অফেন দিস আর সামথিং যেখানে একটা পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল ডাক্তারের কোনোই দোষ নাই, কিন্তু ডাক্তারের উপরই আলটিমেটলি ব্লেমটা পড়তেছে, এবং সেই জিনিস থেকে ব্লেম গেম শুরু হচ্ছে, ল্যাক অফ ট্রাস্ট শুরু হচ্ছে। তো এখানে আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে ফর এক্সাম্পল মানে এই জিনিসটা কিন্তু ইজিলি সলভ করা যায়। আমি বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট হসপিটালে কাজ করেছি, প্রাইভেট হসপিটালে কাজ করেছি, এবং এখন ইউকেতে একটা হসপিটাল কাজ করছি। অল দিস থিংস ক্যান বি ইজিলি সলভড। ফর এক্সাম্পল এখনো ঢাকা মেডিকেলে রোগীর খারাপ হলে ডাক্তারে গিয়ে ব্লাড প্রেশার, পালস এগুলো চেক করতে হয়। দিস আর ট্রেমেন্ডাস ওয়েস্টেজ অফ the skill sets that a particular doctor has. একটা ব্লাড প্রেশার চেক করা, একটা হার্ট রেট চেক করা, একটা অক্সিজেন স্যাচুরেশন চেক করা ইউকেতে চেক করা হচ্ছে যেটা বলে হেলথ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্টস, পিপল উইথ নো মেডিকেল ডিগ্রিজ। হয়তো কেউ একজন হয়তো A-level পাস করে অথবা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে সে হেলথ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে। তো তাকে দিয়ে ব্লাড প্রেশার, পালস চেক করে রেগুলার অবজারভেশন, প্রত্যেকটা রোগীর ওই এতটার সময় একটা রোগীর ব্লাড প্রেশার এত ছিল, এতটার সময় একটা রোগীর অক্সিজেন স্যাচুরেশন এত ছিল। তো এই জিনিসগুলা কিন্তু একটা, you don't need a doctor, you just need normal healthcare like normal people to do it, and then it can be easily recorded, and so then a doctor exactly knows যে এই রোগীটার ব্লাড প্রেশার ড্রপ করা শুরু করছে, I need to see him. তো ইটস অল অ্যাবাউট রেকর্ড কিপিং। তো ইউকেতে ফর এক্সাম্পল একটা স্কোরিং সিস্টেম ইউজ করে যেটাকে বলে EWS, আর্লি ওয়ার্নিং স্কোর সিস্টেম, যেখানে জাস্ট অল্প কয়েকটা প্যারামিটার দিয়ে প্রত্যেকটা রোগীর কোন বেডে আছে, রোগীর নাম কি, রোগীর ডিটেলস কি, এবং সে তার স্কোর কি, এটা লাইক এভরি 4 hours মনিটর করা যায়। যে এবং দ্য প্যারামিটারস ইউজড আর ব্লাড প্রেশার, হার্ট রেট, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, রেসপিরেটরি রেট, টেম্পারেচার, এবং none of these require a doctor to measure it. Anybody can do it. এবং বাংলাদেশে প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট হসপিটালে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ওয়ার্ড বয় আছে যাদেরকে আমরা এগুলাতে ইউটিলাইজ করতে পারি। তো এগুলো থাকলে যেটা সুবিধা হয় যে আমি যখন একটা শিফট শুরু করবো, আই এক্স্যাক্টলি নো যে কাকে আমার দেখতে হবে আগে, কাকে আমার আগে থেকে দেখতে হবে, কাকে আমার এই নাইট শিফটটা
চোখে রাখতে হবে, কিন্তু এগুলোর উপর ডিপেন্ড না করে আমরা ডিপেন্ড করতেছি যে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট এসে আমাকে বলবে আমার রোগী খারাপ লাগতেছে, আপনি একটু দেখে যান। তো এগুলো কিন্তু প্রচন্ড প্রিমিটিভ পর্যায়ে এখনো পড়ে আছে, এবং দিস আর স্টোরিজ উইচ হ্যাপেন ইন দ্য লার্জেস্ট হসপিটাল বাংলাদেশ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের মতো। তো তারপর আরেকটা যেটা আমরা অনেক সময় রোগীর লোকরা ফেস করে, যে একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি আরেকটা ডিপার্টমেন্টে রেফার করতে হয়, ফর এক্সাম্পল একটা ডায়ালিসিস লাগবে রোগীর, তো আমরা কি করতাম, আমি জানি না এখন চেঞ্জ হয়েছে নাকি, কিন্তু আমাদের সময় একটা রোগীর ডায়ালিসিস লাগলে একটা চিঠি লিখতাম, সেই চিঠি নিয়ে রোগীর লোককে পাঠিয়ে দিতাম। তো তারা বিভিন্ন দরজায় দরজায় ঘুরতো, এক দরজায় ধাক্কা দিত, তারা বলতো না এইখানে না, আপনি ওই জায়গায় যান। তারপর ওই জায়গা থেকে বলতো না এই জায়গায় না, ওই জায়গায় যান। তো again going back to the original topic, we are depending on patients' attendance to go to the correct place in a hospital where they've never been. তো এগুলো কিন্তু সলভ করার কোনো ইস্যু না। একটা ইন্টারডিপার্টমেন্টাল কমিউনিকেশনের জন্য all you require is a designated doctor for a particular day who carries a mobile phone and you can easily reach them. তো এই জিনিসগুলা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, এগুলা নিয়ে কি আপনাদের যদি কোনো অপিনিয়ন থাকে, I'll be glad to hear like your end of the spectrum. আমার মনে হয় যে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা রায়ান তুমি মনে হয় এগ্রি করবে, সেটা হচ্ছে, আমি জানি না এখন সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়েছে কিনা, যখন আমরা ট্রেনিং করতাম তখন দেখা যেত যে ইভিনিং গুলো এত বিজি থাকতো, হ্যান্ড ওভার সিস্টেমটা কারেক্ট ছিল না নাইট ডক্টরের কাছে। আমরা জাস্ট কোনো রকমের বাই 9 আমাদের কাজ শেষ করে কত তাড়াতাড়ি বাসায় যাব, এবং নেক্সট ডেতে আমাদেরকে আবার পোস্ট অ্যাডমিশন দেখতে হবে। তো আমার মনে হয় না যে আমি নিজে, মানে আমি জাস্ট আমার কনটেক্সট থেকে বলতেছি যে খুব ভালো হইলেও হয়তো একটা বা দুইটা রোগীর চেয়ে বেশি হ্যান্ড ওভার দিয়ে যেতে পারতাম না। কিন্তু প্রবলেম যেটা হয় যে আমার নেক্সট শিফটে ডাক্তারকে তো আসলে জানতে হবে যে কোন রোগীটার ম্যাক্সিমাম কেয়ার দরকার, এবং হ্যান্ড ওভারের জন্য আমাদের ভরসা ছিল একটা রেজিস্টার খাতা, যেটার মধ্যে হয়তো হাইয়েস্ট রোগীর নাম আছে, এবং রোগী যে কোথায় আছে সেটা হয়তো অ্যাডমিশনের পর আমি জানতামও না, কারণ হয়তো তার একটা বেড ছিল, সেখানে কোনো খালা বা কোনো একজন ওয়ার্ড বয় এসে তাকে সরাই দিয়ে আরেক জায়গায় ফেলে দিছে। সো এই জিনিসগুলো আগে ঠিক করতে হবে। আমার মনে হয় যে আমরা যতই হেলথ কেয়ার ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করি, এটা ওভারঅল একটা প্রসেস, কিন্তু এই যে বেসিক নিড গুলো তুমি যেটা বললা, যে একটা পেশেন্টের পটাশিয়াম যদি 7 হয়ে বসে থাকে এবং এটা বের করার কোনো উপায় নাই যে সেই পেশেন্টটা কোথায়। আমার মনে আছে যে আমরা যখন অ্যাডমিশন করতাম, আমাদের মেইন কনসার্ন থাকতো হয়তো সুইসাইড, মানে যারা ওভারডোজ বা ওপিসি পয়জনিং এইসব পেশেন্টদের নিয়ে। সেই জায়গায় আরেকজন হার্ট ফেলিয়ারের রোগী আরেক জায়গায় পড়ে আছে, আমরা হয়তো জানতামও না। তো এইটার জন্য একটা আর্টিকুলেটেড সিস্টেম থাকা লাগবে। ইট ডাজ নট নেসেসারিলি নিডেড টু বি সামথিং ডিজিটাল, বাট ইট হ্যাজ টু বি সাম প্রসেস, যেখানে প্রত্যেকটা পেশেন্ট অ্যাডমিশনের ডোর দিয়ে ঢোকা মাত্র তার অ্যাটলিস্ট তার একটা এন্ট্রি হবে, তার একটা বেড অথবা পেরি বেড বা যেটাই বলা হোক, যে ফ্লোরের যে প্লেসমেন্টে সেটা অ্যালোকেটেড হবে। দেন যে ডাক্তার যাবে প্রত্যেকটা শিফট শেষ হওয়ার পরে হ্যান্ড ওভার সিস্টেমটা কারেক্ট হবে। এখানে অনেক রকম অডিট হয়, তোমরা নিশ্চয়ই অনেক দেখে থাকবা যে হ্যান্ড ওভার সিস্টেম ইমপ্রুভ করার অনেক রকম অপশন, অনেক ধরনের অ্যাপ ওরা ইউজ করে। হয়তো আমাদের অত হাইটেক যাওয়ারও দরকার নেই, একদম বেসিক একটা হ্যান্ড রিটেন ফর্ম, যেটাতে রোগীর নাম, কোথায় আছে, রোগীর কি ডায়াগনোসিস, কি করতে হবে, এইটা ইম্পর্টেন্ট। যে আমি জানি আমার রোগী খারাপ, কিন্তু আমি জানি না যে তার জন্য কি কি করা হয়েছে অলরেডি, আমি হয়তো আবার তাকে ফ্লুইড দেওয়া থেকে শুরু করলাম, উইচ ইজ নট নেসেসারি। সো এরকম যদি একটা ফর্ম ক্রিয়েট করা যায়, যে প্রত্যেক ডাক্তার একটা রোগী শেষ করার মাত্র ওই জাস্ট হ্যান্ড ওভারের সময় ওই জিনিসটা লিখে রাখবে যে নেক্সট শিফটের ডাক্তারকে তার এই টাস্ক গুলো করতে হবে, হয়তো ব্লাড চেস করা, যেটা আমরা এখানে করি, হয়তো ব্লাড চেস করা লাগলে সেটা, ইউরিন আউটপুট দেখা লাগলে সেটা। তো আমার মনে হয় হ্যান্ড ওভার ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যেই কারণে আমরা ডিফল্ট করি। আমরা হয়তো অনেক রোগী, হয়তো আমার মনে আছে একটা রোগী আমি যখন ট্রেনিং করতাম, অথবা আমি হয়তো কোনো এক সময় ডিএমসি তে গেছিলাম কোনো একজন স্যারকে দেখতে গিয়ে, এবং পেশেন্টটা জাস্ট পোস্ট প্রেগনেন্সি হওয়া একজন রোগী, জাস্ট ফর দ্য ল্যাক অফ সামওয়ান ডুইং অ্যান ইসিজি, হয়তো সে আনফর্চুনেটলি শি ডাইড। সো এই জিনিসটা হয়েছে হয়তো সকাল 9টার সময়, যে 8টার সময় নাইটের ডাক্তার, সে হয়তো জিনিসটা জানেই না যে এই পেশেন্টটা এতটা খারাপ, এবং সে হয়তো পরে ডাক্তারকে বলে যেতে পারেনি। সো হ্যান্ড ওভার আমার কাছে মনে হয় একটা ক্রুশাল থিং, যেটা ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা জিনিস আমি জানি না, এটা অলরেডি ডিসকাস হয়তো হয় না, এই জন্যই আমি ইম্পর্টেন্ট দেখে বলছি, সেটা হচ্ছে আমরা অনেক কথা বলছি ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পরে, কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি অ্যাটলিস্ট যখন মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলাম,
ইন্টার্নশিপ করার আগে আমার কোনো বেসিক রোগী ম্যানেজমেন্ট করার কোনো আইডিয়াই ছিল না। আমি যে জানি যে হার্ট ফেলিউরের রোগীকে ফ্রুসিমাইড দিতে হয়, কিভাবে দিতে হয়, কি ডোজে দিতে হয়, কেন দিতে হয়, আই হ্যাড নো আইডিয়া। সো এখন জিনিসগুলো আমি এখানে মেডিকেল স্টুডেন্ট পড়াইতে গিয়ে দেখি যে দে নো দিস বেসিক থিংস ফ্রম দেয়ার ফেজ 4 or ফেজ 3। সো আমাদের মেডিকেল এডুকেশনটাও কাইন্ড অফ চেঞ্জ করার প্ল্যান করতে হবে, যাতে আমরা অ্যাটলিস্ট আমার সার্কোইডোসিস ডায়াগনোসিস করার দরকার নাই সবসময়, কিন্তু আমি যাতে একটা হার্ট ফেলিয়ার বা হাইপারক্যালেমিয়ার পেশেন্ট মেডিকেল স্টুডেন্ট থাকা অবস্থাতেই জানি যে কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে এবং কিভাবে ম্যানেজ করতে পারি, এই জিনিসটা আমাদের এডুকেশনে ইনকর্পোরেট করা খুবই জরুরি। এগুলো খুব বেসিক জিনিস, ইট ডাজ নট টেক আ লট, বাট ইট জাস্ট টেক a very organized person who can just develop the whole system. তো এই দুটো জিনিস আমি জাস্ট অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম at the very end. আর it was a fantastic experience. আমি অনেক কিছু বলার ছিল যেগুলো আমি বলতে পেরেছি, which makes me feel very good at the end of this session. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি রাইকের পয়েন্ট থেকে ধরতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মেনশন করেছে যে we should not be comparing our healthcare system with UK, US or first world country, যাদের জিডিপি হয়তো আরেকটা দেশে যাদের হেলথ এক্সপেন্ডিচার একটা দেশের জিডিপির চেয়ে বেশি, কিন্তু অনেক ভালো সার্ভিস, যেমন মালয়েশিয়া বা যারা নিয়ারেস্ট যদি আমরা চিন্তা করি মালয়েশিয়া বা মালদ্বীপস, এই ধরনের কান্ট্রিগুলো তারা হয়তো অত রিসোর্স হেভি না, কিন্তু all they have is a very good governance and infrastructure. তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের মনে হয় নেয়ার জন্য, যে ইট ডাজ নট রিকোয়ার আ লট অফ মানি, বাট ইট রিকোয়ার্স আ very well developed system যেটার অ্যারাউন্ডে সবকিছু রিভলভ করবে। সো দ্যাটস ফ্রম মি। আর কেউ কি তাদের কোনো শেয়ার করতে চায়? If I could add something, right? Thank you for giving me the floor once again. যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের পুরো ডিসকাশনটা ছিল, it was a very fantastic discussion, especially the কি বলে macro level summary by Ridwan sir and কি বলে Raiiq bhai's presentation, and Raiiq bhai very rightly pointed out কি বলে উপজেলা in a nutshell, but I think it was a very problem based discussion, and আমরা মনে হয় solutions গুলো finally jot down করিনি, and the solutions were left vague. So at this point কি বলে I'd like to add something, সেটা হচ্ছে যে in my experience as working as a medical officer disease control in Upazila, when I came in first into Gwalondo, the Upazila I'm in right now, I was in a bit of a culture shock, because এর আগে আমি কাজ করে আসছি একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের সিসিইউতে, I was a assistant registrar, and ভাইয়া যে আর্লি ওয়ার্নিং স্কোর বলছেন আমি সেগুলো ইন্টার্নশিপের সময় পড়িনি, আমি সেগুলো হচ্ছে আমার MBBS লেভেলও পড়িনি, I learned those during my during my year as a CA, because আমার যিনি ট্রেনার ছিলেন, he had an FRCP, so he knew all about these things. আমি এগুলো জানতে পারছি because my trainer knew about these things. তো ডক্টর মাহজাবিন যেটা বললেন যে our medical education is lacking, আমরা সব সময় বলি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করব, ক্যাপাসিটি তো গোড়া থেকে বিল্ড করতে হবে। ক্যাপাসিটি যদি আমরা হচ্ছে ডক্টর হওয়ার পরে তখন আমরা কি বলে এই জিনিসগুলো বিল্ড করতে চাই, তখন অত এফিশিয়েন্টলি গ্রো করা যায় না। সো there needs to be a lot of complete revamping of the medical education system. এছাড়া যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে my work in the Upazila has been a little different from the rest of my colleagues. Different কিভাবে? I have been here as an administrator / field worker / clinician. What do I mean by administrator and field worker? Field worker বলতে হচ্ছে the post MODC stands for medical officer disease control. So আমার additional duty এর মধ্যে I have to actually go in the field. I have to visit community clinics, I have to visit union subcenters and see if they're working all right. So right now with me I have here a checklist. So a checklist ধরে আছে আমার এই চেকলিস্টে পয়েন্টস করা আছে, what do I have to see in every establishment, আর সেই এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে প্রপার লজিস্টিক আছে কি নাই সেটার উপর আমার এখানে স্কোরিং করতে হয়, স্কোরিং করে সেই রিপোর্টটা আমার প্রত্যেক মাসে প্রত্যেকটা সেটেলমেন্টের জন্য আমার যে কি বলে কমান্ডিং অফিসার UHFPO ওনার কাছে আমার জমা দিতে হয়। So that's my job as an administrator. Field worker হিসেবে আমার জব কি? ফিল্ড ওয়ার্কার হিসেবে প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো ইউনিয়ন একটা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চলে, মাল্টিপল ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প রান এট দ্য সেম টাইম। বাংলাদেশের অনেক বড় একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে EPI, তো ওই EPI আমার সুপারভাইজ করতে হয়, এবং EPI এর মধ্যে কাজ করানো হচ্ছে একটা শ্রেণী যাদেরকে আমরা বলি HA,
হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টস, এবং ওনাদেরকে কমপ্লিমেন্ট করে হচ্ছে AHI, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেলথ ইন্সপেক্টরস এন্ড হেলথ ইন্সপেক্টরস। এছাড়া আরেকটা গ্রুপ আছে যাদেরকে আমরা বলি স্যানিটারি ইন্সপেক্টরস। সো হোয়াট দেয়ার জব ইজ দ্যাট দে গো আউট, তারা বাজার পরিদর্শন করে। বাজার পরিদর্শন বলতে হচ্ছে আমার মার্কেটের হচ্ছে স্যানিটেশন ঠিক আছে কিনা সেটা তারা দেখে, বাজারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে কিনা সেটা তারা দেখেন। তারপরে এই রিপোর্টটা আমার কাছে তারা জমা দেন না, তবে দেওয়ার কথা, দিয়ে তারপরে সেটা আমার রিপোর্ট করার কথা, হ্যান ত্যান। এখন তো প্রবলেম আই ওয়ান্ট টু সে ইজ যে রিদওয়ান স্যার বললেন যে আওয়ার policies are not made by health কি বলে health scientists বা health officials. That's not entirely true, because a lot of the people who are in charge of the technical teams in COVID, a lot of the team who are in charge of আমাদের যে অপারেশন প্ল্যানটা আছে সেটার নাম হচ্ছে হেলথ পপুলেশন এন্ড নিউট্রিশনাল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান। সেটা একটা 10 বছরের মেয়াদী পরিকল্পনা। সেটার কি বলে একদম টপ লেভেলে কিন্তু কিছু হেলথ অফিশিয়ালস থাকেন, কিন্তু the problem is that there is a huge degree of disconnect between the health officials at the top and the health officials at the bottom. And কি বলে ওনারা যে প্ল্যানটা করেন, এই প্ল্যানটা যে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না আমার লেভেলে এসে, এই ধারণাটা মাঝখানে somewhere it's lost. So what I wanted to say is যে এই যে লোয়ার লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কি বলে লোয়ার লেভেল যারা হচ্ছে এই কাজগুলো কম্পার্টমেন্টালাইজ করে করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ দেওয়া হচ্ছে, ফিল্ড ওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে, এই ওয়ার্ক গুলো কিন্তু রেকগনাইজড ওয়ার্ক না। ফর ইনস্টেন্স দিস MODC পোস্ট এটা আলাদা কোনো পোস্ট না। I don't get any additional payment, হাবি জাবি কিছু না। This post doesn't even exist on paper. মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে কিছু কিছু কাজ করতে হবে। ভাইয়া যেমন বললো যে পিডিয়াট্রিক ম্যানেজমেন্টের জন্য ওনাদের যেমন আরেকটা সিস্টেমের নাম বলছে, আমি নামটা ভুলে গেছি, সরি রাইট ভাইয়া। But we have IMCI, so Integrated Management of Childhood Illnesses. It's the same thing with a different name. We have the same thing. And আমাদের একজন ডেজিগনেটেড মেডিকেল অফিসার থাকার কথা যিনি MOIMCI হবেন। এরকম অনেকগুলো এমও আছে, MOIMCI আছে, MO নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আছে, MO কমিউনিকেবল ডিজিজ আছে, MO গাইনোকোলজিক্যাল ডিজিজেস, MO ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ, হাবি জাবি, এরকম মোটামুটি 15 ডিফারেন্ট MO ডেজিগনেশনস আছে, তার মধ্যে একটা MODC। এখন এই 15টা MO ডেজিগনেশন পালন করার জন্য সরকার হচ্ছে 15টা কর্নার করে দিয়েছেন হাসপাতালে অন পেপার দ্যাট ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট। পলিসি লেভেল গুলোতে এই পেপারে দেখানো হয় যে আমার হাসপাতালে 15টা কর্নার আছে, যে 15টা কর্নার আপনি 15টা স্পেশালাইজড সেবা পাবেন উপজেলা লেভেলে। গ্রেট। ইন প্র্যাকটিস ইট ডাজন্ট এক্সিস্ট। বিকজ ইন প্র্যাকটিস আমার 6 জন আছে হাসপাতালে, সেই 6 জনের মধ্যে এট আ টাইম সকালে অফিস টাইমে 3 জন এমও থাকবেন, বিকালবেলা একজন, রাতের বেলা একজন। সুতরাং আপনি যখন আসছেন তখন এই যে আপনি সুন্দর করে যে কম্পার্টমেন্টালাইজ করে রেখেছেন, IMCI একটা কর্নার, NCD একটা কর্নার, সুন্দর ব্রেস্ট ফিডিং একটা কর্নার, ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন এন্ড ভায়ার একটা কর্নার, এগুলো আসলে নাই, একজনই সবগুলো কাজ করতে। As a result, these don't exist. So through this session, through the audience, the greater audience that we have, অন্তত MODC যে পোস্টটা, সেই পোস্টটাকে রাজস্ব পদে আনার দাবি আমাদের অনেক আগে থেকে। And for a good reason, because একজন লোয়ার লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ যদি রেকগনাইজ কাজ করতে পারেন এবং ওনার যদি সেই পাওয়ারটা থাকে যে হি হ্যাজ দি এবিলিটি টু মেক আদার্স ফিল অ্যাকাউন্টেবল। আমার এইচআর যদি কাজ না করে, I submit this report to someone who may or may not need read my reports anyway, because Dr. Latif যেটা বলছিলেন যে there is no accountability. আমি যদি কালকে ডিউটিতে না যাই, আউটডোর আছে, what will happen to me? Nothing. So unless that accountability is brought upon onto me, the situation does not change, cannot change. So I had that. ইন্টারেস্টিং। তো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে পলিসি থাকার পর, মানে পলিসি তো নাই এটা একটা সমস্যা, পলিসি থাকার পর ইমপ্লিমেন্টেশনের অভাব রিমেইনস এ প্রবলেম। তো আই থিঙ্ক ওভারঅল মানে গোয়িং ব্যাক টু কাইন্ড অফ হাউ টু ইমপ্রুভ দ্য হসপিটাল হেলথ কেয়ার, আই থিঙ্ক একটা হচ্ছে গিয়ে লিমিটেশন থাকা, আর একটা হচ্ছে গিয়ে সুযোগ থেকেও জিনিসগুলো না করা। সো উইদিন আ হসপিটাল আই থিঙ্ক কিছু জিনিস ইজিলি করা যায়। একটা হচ্ছে গিয়ে যে ওই রেকর্ড কিপিং, লাইক ডক্টর অরিন সেড, ডিজিটাল যে হওয়া লাগবে তা না, প্রত্যেকটা রোগী কোন বেডে আছে, তার ডায়াগনোসিস কি, তার নাম কি, আর তার লাস্ট অবজারভেশন 4 ঘন্টা আগে কি ছিল, এটা মেনটেন করার জন্য কিন্তু টাকাও লাগে না, খুব মানে ম্যাসিভ হেলথ কেয়ার মানে পার্সোনাল এবং রিসোর্স মানে হিউম্যান রিসোর্সও লাগে না। অল ইউ নিড ইজ maybe a particular ward boy or a nurse to do the observations and record it on a paper.
এবং এই জিনিসটা ডাক্তারের কাছে সারাক্ষণ যদি অ্যাভেলেবল থাকে, ইউ নো উইচ পেশেন্টস টু সি অ্যান্ড উইচ পেশেন্টস টু অ্যাড্রেস ফার্স্ট। একটা হসপিটালে একটা ডাক্তারকে খোঁজার জন্য ওই যে রোগীর লোকের দরজা থেকে দরজা ঘুরে যাওয়ার কথা না। অল ইউ রিকোয়ার ইজ এ পার্টিকুলার ডক্টর বিং অন কল ডেজিগনেটেড ক্যারিং এ পার্টিকুলার মোবাইল ফোন। এবং বাংলাদেশে একটা মোবাইল ফোনে মানে এই যুগে মোবাইল ফোন একটা ডাক্তার ক্যারি করতে পারবে না, এই জিনিসটা কিন্তু আসলে মানে 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 আসলে ভাবা যায় না। তো গোয়িং ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল টপিক, অনেক কিছু ইজিলি করা যায় উইদাউট স্পেন্ডিং আ লট অফ মানি, ইট জাস্ট রিকোয়ার্স দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ আ পলিসি। সো ইউ নিড পলিসিস বাট ইউ অলসো নিড ইমপ্লিমেন্টেশনস অ্যাজ ওয়েল। তো দিস উড বি মাই ওপিনিয়ন। সো এই ব্যাপারে আর কেউ কি কিছু অ্যাড করতে চায় নাকি? আমি একটু ছোট্ট করে যে these are all brilliant ideas and we don't need to look far even to the UK or neighboring countries. বাংলাদেশে কিন্তু প্রাইভেট আর পাবলিকের মধ্যে হেলথ কেয়ার যেভাবে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, there is a huge difference. এই নিউজ চার্টের কথা যেটা ইউকেতে আমরা দেখছি, কিন্তু প্রাইভেট হসপিটাল আমি যখন অ্যাপলতে কাজ করেছি, নার্সরা কয়েক ঘন্টা পরপর কিন্তু রেগুলার ইন্টারভালসে দে আর মেজারিং দ্য ব্লাড প্রেশার, দে আর মেজারিং পালস, গিয়ে দেখে আসছে, মনিটর করে আসছে। অ্যান্ড ওরা যদি দেখে যে ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে, দে উইল গিভ আ কল, যে অন কল আছে ওই ডিপার্টমেন্টে, যে অন কল রেজিস্ট্রার আছে, তাকে কল দিয়ে বলবে এই রোগী কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে অথবা ব্লাড প্রেশার কমছে, আসেন দেখে যান, অথবা এই রোগীর ব্যথার ওষুধ লাগবে, হোয়াট এভার দেয়ার ইজ। মানে ইটস নট আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে এমন না, ইটস দ্য সেম নার্সেস, দে হ্যাভ বিন কোয়ালিফাইড ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ দ্য নার্সেস ইন দ্য পাবলিক হসপিটালস। সো এটা যে খুব অনেক দূরে যেতে হবে এমন না। এবং এই প্রাইভেট হাসপাতালেও যখন আমরা মর্নিং থেকে ইভিনিং এ যেতাম, দেয়ার ওয়াজ আ মানে আধা ঘন্টার মতো হ্যান্ড ওভার সেশন, যেখানে প্রত্যেকটা রোগী কে কি অবস্থায় আছে, কোন তিনটা রোগীর হয়তো সারা রাতে একটু বেশি খোঁজ নিতে হবে, খারাপ হয়ে যেতে পারে, সেগুলো বলা থাকতো। অ্যান্ড উই ইউজ টু যে ফলো আপ, আবার ইভিনিং এ যে ফলো আপ হতো, সেখানে আমরা ওই রোগীগুলোকে প্রায়োরিটাইজ করার চেষ্টা করতাম। পাবলিক হসপিটালে কিন্তু সকালবেলা যে রাউন্ড হয়, কিছু কিছু ওয়ার্ডে অন ইন্ডিভিজুয়াল ইনিশিয়েটিভ ইভিনিং রাউন্ড হয়, তাছাড়া কিন্তু ইভিনিং রাউন্ডের সিস্টেমও থাকে না। সো ইভিনিং এ যখন ডাক্তার আসেন বা ইভিনিং নাইটে, তখন যদি রাউন্ডের ব্যবস্থাটাও করা যায়, ওটা কিন্তু it wouldn't require any additional resource at all. It's just managing the time and making sure যে আমি next person কে I can give the information যে আমি এই রোগীটা আমার মনে হচ্ছে খারাপ হতে পারে, এই রোগীটা আগে দেখা লাগবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমার ডিফারেন্ট ওয়ার্ডসে ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল। মেডিসিন ওয়ার্ডে যেমন ওই রকম করে আমি হ্যান্ড ওভার বা রোগী কেমন সেটা বুঝতে পারতাম না, বাট সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে I had a senior, যিনি I really like the system. He would make sure যে প্রত্যেকটা পেশেন্টের ফাইলের ওপরে একটা টপ শিটের মতো থাকতো, যেখানে তার মেডিকেল হিস্ট্রি, ব্যাকগ্রাউন্ড, এখন কি নিয়ে আসছে, আজকে কি কি কাজ, কালকে কি কি হবে, সবকিছু দেয়ার ইজ আ সামারি। সো জাস্ট গোয়িং ব্যাক টু আপনার ডকুমেন্টেশনের পার্ট, যেখানে উই নো যে এই পেশেন্টের জাস্ট শর্ট একটা সামারি, কি আছে, কি অবস্থা, এখন কি করা লাগবে, অ্যান্ড দ্যাট গেটস আপডেটেড এভরি ডে। সো দ্যাটস আ কুইক স্ন্যাপশট অফ ওয়ার্ডে কোথায় কোন পেশেন্টের কি অবস্থা। অ্যান্ড ইট ডিডন্ট টেক আ লট অফ টাইম, বাট আই ওয়াজ ইন, তখন আমি ইন্টার্ন ছিলাম, বাট আই নিউ আমার ওয়ার্ডে কোন পেশেন্টের কি অবস্থা, কোন কোনায় কার কি অবস্থা, এবং কাকে আমার আগে বলতে হবে যে এই রোগীকে আগে দেখা লাগবে ইন দ্য মর্নিং রাউন্ড অর ইন দ্য ইভিনিং রাউন্ড। সো দিস উডন্ট নিড আ লট অফ ওভারহল, but for the system to be in place. And again, শুধুমাত্র মানে এখন যেরকম, it depends on that individual intern, individual CA, individual registrar to make that system in place. But if it's in a policy level, অথবা হাসপাতাল থেকে যে থাকে যে all wards need to have the system of handover, all wards need to have this evening round or whatever, তখন it will make things much more easier in terms of delivering good patient care, and also doctor হিসেবে যে continuity of care আমরা চাই, সেটাও to ensure that. That's it for me. Thank you. Oh, yes, agree. I think effective, I don't know whether you'll agree, Jara, as well. Effective bed management is also very important. কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, কারণ বাংলাদেশে তো গভর্নমেন্ট হসপিটাল যেগুলা তো মানে সবার জন্য অ্যাভেলেবল হওয়ার কথা, কিন্তু যতটুকু পপুলেশন সে অনুযায়ী তো এনাফ বেড ফ্যাসিলিটিস অথবা এনাফ ফ্যাসিলিটিস নাই। তো এই জিনিসটা এগেইন ইটস নট আ প্রবলেম ইউনিক টু বাংলাদেশ, ইটস আ প্রবলেম all throughout the world, যেখানে গভর্নমেন্ট টেক্স চার্জ অফ ইটস পিপল। ফর এক্সাম্পল ইউকেতেও যতটুকু আইসিইউ বেড থাকার কথা, তার ধারে কাছেও আইসিইউ ফ্যাসিলিটিস নাই। তো এরকম যখন ফ্যাসিলিটি মানে হয়, তখন কিন্তু ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যে ইউ প্রায়োরিটাইজ ইয়োর কেয়ার অ্যান্ড ডেলিভার ইয়োর কেয়ার টু হু নিডস ইট দ্য মোস্ট। তো এই জিনিসটাও অনেক কিছু মানে ইট লিভস আ লট টু বি ডিজায়ার্ড ইন বাংলাদেশ। দেখা যাচ্ছে যাদের ইমিডিয়েট হেলথ কেয়ার দরকার নাই, যাদের আউট পেশেন্ট সেটিং এ কেয়ার দেওয়া যায়, তারা দিনের পর দিন একটা হসপিটাল বেড অকুপাই করে রাখছে। তো আমি যখন যেমন ঢাকা মেডিকেলে কাজ করতাম, দেখা যাচ্ছে নিউরোলজিতে এরকম একটা পেশেন্ট যার একেবারে হসপিটাল অ্যাডমিশন দরকার নেই, সে হসপিটালে একটা প্রেশাস বেড অকুপাই করে রাখছে।
তারপর ওয়ার্ডেও দেখা যেত যে প্রফেসর যাকে সবার আগে দেখার কথা তাকে না দেখে আরেকজনকে দেখছে, জাস্ট বিকজ ইটস নট রেকগনাইজ যে কার কেয়ারটা দরকার। তো ইন টার্মস অফ who needs your care and who you need to deliver your care to, এখানে মানে there is a lack of definite system মানে in place, এবং effective bed management এর অভাবের কারণে a lot of the precious bed facilities are being unnecessarily occupied by people who would probably need it the least. আর যদি নিডও হয় in মানে আমার এখন কোভিডের সময় যেটা, যে in special circumstances when everybody needs it, you need to deliver the care to people who need it the most. তো এই ট্রিয়াজিংটা আমরা মনে হয় করতে পারছি না। সো এখানে হচ্ছে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম জাস্ট 2 মিনিট। তো প্রথমে হচ্ছে একটু তাসনিম যারা হচ্ছে যেটা বললেন তখন হচ্ছে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম যে এনএইচএস যে নাম্বারটার কথা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ছিল পাবলিক সার্ভিসেস বাজেট, সেটার হচ্ছে 30%। সো এরপরে হচ্ছে জাস্ট একটু বলি যে এতক্ষণ ধরে আমরা যেই সমস্যাগুলোর কথা বললাম, এখানে হচ্ছে একটা ব্যাপার হয়তো বা আমাদের মিসিং থেকে যাচ্ছে, যে আমরা যখনই হচ্ছে এরকম সিস্টেমিক চেঞ্জের কথা বলবো তখন হচ্ছে আমাদের কিন্তু মানুষকে ইনসেন্টিভাইজ করার যে কথাটা সেটা হচ্ছে চলে আসবে। এখন রায়ান ভাইও জানেন, এবং আমরা ঢাকা মেডিকেলে যখন হচ্ছে কাজ করেছি তখন দেখেছি যে ঢাকা মেডিকেলের একটা বড় ম্যানফোর্স ছিল কিন্তু এইচএমও, যারা হচ্ছে কোনো বেতনের বিনিময়ে কাজ করে না। সো এবং এখনও হচ্ছে সেটার অনেকটা প্যারালেল ভার্সন চলে আসছে হচ্ছে গভর্নমেন্ট জবে, এবং সামিল ভাইয়াও এটার সাথে অ্যাগ্রি করবেন। আমার বড় ভাইয়া হচ্ছে গভর্নমেন্ট জবেই আছেন, যে প্রায় 2 থেকে 3 মাস ধরে কিন্তু হচ্ছে গভর্নমেন্ট যারা জব করছেন মেডিকেল হেলথ সেক্টরে মেডিকেল অফিসার হিসেবে তাদের কিন্তু হচ্ছে পেমেন্ট নেই, তাদের কোনো স্যালারি নেই। সো এরকম একটা অবস্থায় যখন হচ্ছে তারা অলরেডি ওভারলোডেড হয়ে আছেন এবং তাদের যথেষ্ট পরিমাণ ইনসেন্টিভাইজ করা হচ্ছে না, তাদের ওয়ার্ক প্লেস ভায়োলেন্সের প্রচুর রিস্ক থেকে যাচ্ছে, তখন আসলে আমি তাদেরকে যখন হচ্ছে আমি কোনো একটা এক্সট্রা ডিমান্ড দিব তখন কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা ফুলফিল করাটা খুবই কঠিন হয়ে যায়। এবং এখানে শুধুমাত্র এতক্ষণ ধরে আমরা যে পেশেন্ট ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের কথা বললাম, আমাদের ডক্টরদেরও কিন্তু ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের সংখ্যাটা বা ডিসস্যাটিসফ্যাকশনটা প্রচুর। এবং এখানে এই সূত্র ধরে একটা কথা চলে আসছে যে রাইক রিদওয়ান ভাই হচ্ছে যেটা বলছিলেন যে আমাদের যে সকল দেশের অ্যানালজি ফলো করা উচিত, সে সকল দেশের সাথে একটা ম্যাসিভ ডিফারেন্স আছে বাংলাদেশে। সেটা হচ্ছে রাইক ভাই হচ্ছে বোধহয় অ্যাগ্রি করবেন যে সেখানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট কিন্তু তাদের হেলথ সেক্টরে একটা ম্যাসিভ রোল প্লে করে এবং মেজর রোল প্লে করে। এটা বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে সেখানকার দেশের একটা বড় জনগণই শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেয়, তাদের কোনো কম্পিটিং প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সিস্টেম নেই, ওরকমভাবে ডেভেলপ নেই। কিন্তু বাংলাদেশে যদি আপনারা দেখেন যে বাংলাদেশে 63% মানুষই তারা নেয় হচ্ছে প্রাইভেট হেলথ কেয়ার প্রাইভেট হেলথ সার্ভিস, এবং সেটা হচ্ছে আরবান অঞ্চলে 90% মানুষ শুধুমাত্র প্রাইভেট হসপিটালগুলোই প্রেফার করেন, তারা সেখানেই যান। এখন কথা হচ্ছে যে আমি এরকম একটা জায়গাতে আমার যেখানে প্রাইভেট হেলথ সেক্টর এত বড় একটা রোল প্লে করছে এবং যেটা হচ্ছে মোটেই সেন্ট্রালাইজ না, কারণ প্রাইভেট ক্লিনিকের সংখ্যা হচ্ছে হাজারো এবং 1 কিলোমিটার ভিতরে হয়তো বা 10-12টাও পাওয়া যাবে, সেখানে আমি কীভাবে একটা কোঅর্ডিনেটেড সিস্টেম চালু করব যেখানে প্রতিটা ক্লিনিকই হচ্ছে খুব সামান্য একটা রোল প্লে করছে এবং দে আর প্লেয়িং ফর দেয়ার স্টেক, যে যতটা পারে হচ্ছে টাকা তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা। আরেকটা সমস্যার কথা আমি খুব ছোট করে উল্লেখ করতে চাই, যেটা আমার মনে হয় আজকে আমাদের আলোচনায় কতটা আসেনি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষের যে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচারটা হয় যখন হচ্ছে আমরা গভর্নমেন্ট হেলথ কেয়ারের সাথে মানুষজন যে কোপ করতে পারে না, বা তারা হচ্ছে যে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতে আমরা ঢাকা মেডিকেল অনেক রুগী পেয়েছি, তারা খরচ যোগাতে না পেরে বাসায় চলে যাচ্ছে, স্ট্রোকের রুগী বা হচ্ছে যাদের ক্রনিক ডিজিজ, তারা কোনোভাবেই এই খরচগুলো কোপ করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে যে একটা বড় অংশ তাদের হচ্ছে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচারে যায়, যেটা হচ্ছে অলমোস্ট 72%, যে খরচটা হচ্ছে তার 72%ই তার নিজের পকেট থেকে যাচ্ছে। এবং সেই 72%-এর ভিতরে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, তার 80% মতো তার খরচটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওষুধ কিনতে। এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা প্যারাডক্স বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, কারণ বাংলাদেশে হচ্ছে প্রায় 250 বা 300-এর মতো ফার্মাসিউটিক্যাল আছে। আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল সিস্টেমে বা ওষুধের দিক দিয়ে সংসম্পৃক্ত, 97% ওষুধ আমরা নিজেরাই তৈরি করি। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি বছর 1 কোটি মানুষ শুধুমাত্র দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যায়, তারা ওষুধের খরচ যোগাতে না পেরে। এই কোশ্চেনটা নিয়ে আমরা হচ্ছে খুব বেশি কথা বলি না, যে আমাদের ডক্টরদের এখানে কি করার আছে, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কি করার আছে, আমাদের গভর্নমেন্টের কি করার আছে, যে এত মানুষ শুধুমাত্র ওষুধের খরচ কিনতে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, তারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পার্টিসিপেট করতে পারছে। সো আমার মনে হয় এই দুটো ব্যাপার নিয়ে আমরা হচ্ছে পরে ডিটেলসে কথা বলতে পারি, যে আমাদের এই প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সিস্টেমটাকে রেগুলেট করার ব্যাপারে আমাদের কি করার আছে, কারণ তাদের যদি রেগুলেট না করতে পারি আমরা কখনোই একটা কোঅর্ডিনেটেড হেলথ কেয়ার সিস্টেম বাংলাদেশে তৈরি করতে পারবো না, কারণ বাংলাদেশে হচ্ছে সোশ্যালাইজড বা সেন্ট্রালাইজড হেলথ কেয়ার সিস্টেম নেই।
এবং সেকেন্ডলি হচ্ছে এই যে ফার্মাসিউটিক্যালস যে কস্টটা আমাদের যাচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কি করতে পারি। না হলে কিন্তু কখনোই হচ্ছে আমরা যতই প্রোটোকল তৈরি করি বা নতই হচ্ছে আমরা গভর্নমেন্ট হেলথ কেয়ারে একজন ডাক্তার নিয়োগ করি, ডাক্তার তো আলটিমেটলি ওষুধই লিখবেন, সেই ওষুধের দামই যদি হচ্ছে রোগী নিঃস্ব হয়ে যায় সেখানে তো চিকিৎসার কোনো মূল্য নেই। মানে আমি যারা হচ্ছে এখন অডিয়েন্স আছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো যে এই দুটো ব্যাপার নিয়ে তারা হচ্ছে একটু ভাববে। অ্যান্ড থ্যাংকস এভরিওয়ান ফর ইনভাইটিং। In terms of, I'm going to add to this, to Dr. Das's, এটার কিন্তু একটা কাছাকাছি সিস্টেম ইন্ডিয়াতে ভারতে ট্রাই করেছিল। আয়ুষ্মান ভারত নামে কিন্তু একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স পলিসি তারা করার চেষ্টা করেছিল, যেখানে আপ টু অ্যাবাউট $7,000 of treatment would be funded by the government. So এখানে regardless of whether the patient goes to a private or a public health facility. Obviously in terms of practice এটা হয়নি, কিন্তু the idea behind it was actually very good. So it's not like it's impossible. এটা is যেটা I think it's which the political and administrative will to থাকা লাগবে in this. But I think still about 50 lakh মানুষ ভারতে এখন they are covered by a health insurance policy. It was not there before. Yes, promise ছিল যে 100 কোটি মানুষ সবাই পাবে, কিন্তু সবাই পেয়েছে মাত্র 50 লাখ মানুষ, but still that's a start. And the thing is we কিছু কিছু স্টেটে যেটা পেয়েছে এটা I think overall is it's অবশ্যই একটা, এবং ভারতের কিন্তু আপনার প্রাইভেট পাবলিকের যে বৈষম্যটা এটা আছে, এবং even in terms of private medical schools and stuff, যেমন Manipal Medical College is world renowned, শুধু না, but it's a private medical college. Versus you have AIMS, which is a public medical college, again maintaining their quality, etc. So এটা is not necessarily an impossible task. এটা আসলে আমাদের again administrative and other issues will mean যে এটা will become difficult. কারণ even though 63% মানুষ private healthcare যাচ্ছে, এটা না পারতে যাচ্ছে, it's not because I have friends and family I grew up with. আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব privileged upbringing আমার. So a lot of these people are very privileged, have a privileged upbringing as well. কিন্তু তাদের দুইজন family member, একজন family member COVID আক্রান্ত, COVID ICU for 2 weeks or even a month, and that's it. তাদের family savings are gone. They have been completely depleted as a family. যেখানে মানে তারা এত comfortable একটা life ছিল even 2 months back. So while private যাচ্ছে মানুষ, এটা কিন্তু না পারতে যাচ্ছে, এটাকে চুজ করে যাচ্ছে। there's a certain percentage of people যাদের ওই ইনকাম আছে, there's a certain percent of people যারা প্রাইভেটে যাচ্ছে, they will go to Singapore and Thailand and depending on level, UK এক, তারপরে Singapore, Thailand, then India, depending on where. But এটা কিন্তু this is a lot of it is not because of choice but because of a lack of choice. কারণ দেখতেছি যে এখন সরকারি হাসপাতালে গেলে তো ফ্লোরে শুতে হচ্ছে, তাও টাকা আদায় লাগছে, কারণ সাপ্লাই নেই, ওষুধের সাপ্লাই নেই। প্রাইভেটে গেলে অ্যাটলিস্ট একটা নিজের কেবিন পেলো, একটু এক্সট্রা হয়তো বা দেওয়া লাগলো, কিন্তু তাও অ্যাটলিস্ট একটা সাম লেভেল অফ সাপোর্ট সেটা পাচ্ছে, যেটা সরকারি হাসপাতালে পাচ্ছে না। So I think it's not an impossible thing to do, but it's just the whole thing এমন একটা হজবরল অবস্থা হয়ে আছে যে এটা নিয়ে আসলে কাজ করার জন্য top up and bottom up both ways it needs a change which is going to be very difficult to do. But মানে মুখে বলা অনেক সহজ, কিন্তু কাজে I think on the ground will be very difficult to change. Yeah, আমার কাছে আমি এখানে আমার পার্সোনাল অপিনিয়নটা হচ্ছে গিয়ে, যদিও বাংলাদেশের মানুষ প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সিস্টেমের উপর অনেক রাগ, ওভারঅল জেনারেল ডিসস্যাটিসফ্যাকশনটা প্রবাবলি আরো বেশি, হ্যাঁ, যে টাকা খায় অমুক, মানে গ্রিড, এই জিনিসগুলা। কিন্তু what we need to realize as a nation is, for a country like Bangladesh, every country has its own style and system, and has its own limitations and strengths. আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের হেলথ কেয়ার সিস্টেমে we need to start recognizing the fact that the private healthcare is an extremely important and a very vital part of our healthcare system. হ্যাঁ, কারণ একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে প্রাইভেট হেলথকেয়ার সিস্টেম থাকার কারণে it takes a lot of pressure away from the government sector, which is extremely important. হ্যাঁ, এই জিনিসটার ইম্পর্টেন্স কত, এটা কিন্তু আমরা মানে যথেষ্ট এটা নিয়ে কথা বলি না, যে প্রাইভেট হেলথকেয়ার সিস্টেম যে গভর্নমেন্টকে কতটুকু অফলোড করতে পারছে, and the fact that people who can afford private healthcare by going to private healthcare does relieves a lot of opportunity for the government healthcare to focus on people who would depend solely on it. তো এরকম একটা সেটিং এ যেখানে প্রাইভেট হেলথকেয়ার সিস্টেমটা এতটাই মানে রোল একটা প্লে করছে, and the fact that it's also
relatively cheap compared to private healthcare facilities in a lot of the countries in the world. For example, আমি ইউকে তে কাজ করি, ইউকে তে প্রাইভেট হেলথকেয়ার সিস্টেম কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমেরিকাতে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যান ইন্স্যুরেন্স, প্রাইভেট হেলথকেয়ার সিস্টেম ধরাছোঁয়ার বাইরে হয়ে যায়। তো সেই তুলনায় বাংলাদেশের প্রাইভেট হেলথকেয়ার সিস্টেম কিন্তু মানে রিলেটিভলি চিপ। তো একেবারেই যে এটা একটা ভিলেন টাইপের রোল প্লে করে, যেটা লাইক ইট ইজ পারসিভ টু বি, আমার কাছে এরকম মনে হয় না। সো যেখানে এটার এত রোল আছে, আমার কাছে মনে হয় এটা যদি একটু লাইক প্রীতম স্যার, এটা একটু প্রপার রেগুলেশনের মাধ্যমে আনা যেত, যে আরেকটু মোর ইকুইটেবল, আরেকটু মোর রেগুলেটেড, আরেকটু লেস করাপশন ফ্রি, আরেকটু মোর সিস্টেমেটিক, তাহলে কিন্তু প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সিস্টেম, বাংলাদেশের হেলথ কেয়ার সিস্টেমে একটা বেশ বড় রোল প্লে করতে পারে। তো এগেইন দিস ইজ এ পার্সোনাল অপিনিয়ন অফ মাইন্ড। তো আরেকটা জিনিস আমরা ডক্টর হুদা যেটা বললো, যে আই লাভ, গত 2 ঘন্টা যাবত আমরা কনস্ট্যান্টলি প্রবলেম নিয়ে কথা বলে গেছি আসলে, ফাইন হোয়াট সলিউশনস, বাট আই থিঙ্ক প্রবলেম অ্যাড্রেস করাটাও ইম্পর্টেন্ট। কারণ ওই প্রবলেম যদি আমরা প্রবলেম হিসাবেই অ্যাড্রেস না করি, তাহলে ওটা জীবনে সলিউশন আসবে না। A lot of the problems are only existing as problems, keeping on existing as problems because they have never been recognized as problems. For example, কোভিড এর সময় প্রথম থেকে আমরা কোভিড এর চিকিৎসা নিয়ে যতটা কথা বলেছি, ডেক্সামেথাসন, প্রেডনিসোলন, টসিলিজুমাব, আইভারমেকটিন নিয়ে যতটা কথা বলেছি, তার কাছাকাছি কথা যদি আমরা বলতাম রিগার্ডিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ oxygen, regarding the importance of a safe and effective transfer process, ওই একটা পেশেন্ট এবং পেশেন্ট কোথা থেকে কিভাবে একটা হসপিটাল থেকে আরেকটা হসপিটাল বাউন্সড হবে না, এগুলো নিয়ে যদি আমরা কথা বলতাম, তাহলে কিন্তু হয়তো আরো আগে এগুলো নিয়ে সলিউশন হইতো, কারণ হয়তো এগুলো নিয়ে অ্যাড্রেস হতো। কিন্তু এগুলো নিয়ে আমরা যতটা কথা বলছি, তার থেকে অনেক বেশি কথা বলছি রিগার্ডিং থিংস উই কুডন্ট ইভেন লাইক প্রবাবলি ওয়ার নট ইভেন সলিউশন। সো প্রবলেমকে প্রবলেম হিসাবে আসলে রেকগনাইজ করার ব্যর্থতা অনেক সময় প্রবলেমটার বিরাজ করার একটা কারণ হিসেবে দাঁড়ায় আর কি। তো I would probably, if unless anybody had anything to say at the last, I would probably bring the session to a close now. I really enjoyed the last 2 hours. No, 2.5 hours. We actually overstretched 1 hour more than what we were supposed to do. But I think আমার জন্য এটা একটা dream program ছিল, because this was things which I was like crying out for a long time, like things which I thought would need to be discussed. So আমার জন্য এটা খুবই, I got to learn a lot from people who were here. So a special thanks to Dr. Farhan, to Farhan Chaudhary, Access Medical School থেকে, উনি আমাদের এই প্রোগ্রামটা কোঅর্ডিনেট করেছে এবং আইটি ব্যাপারটা দেখেছে, and he was the one who coordinated the session. So Farhan সাহেব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ. I'd like to express my gratitude to Access Medical School and AFACP for helping School of Acute Medicine run this program. And I'm really grateful to all the guests who were here, and like especially to the speakers who enlightened me and the audience with their expert knowledge and their insight into this matter. Thank you so much. Thank you so much to all. Yeah. Thank you. Really enjoyed being here. খুবই ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে। আমার মনে হয় যে আরো 2 ঘন্টা চললেও মনে শোনা যেত, এবং হোপফুলি ইনশাআল্লাহ আমরা সামনেও এই ধরনের খুবই ফ্রুটফুল সেশন করতে পারবো। আমার মনে হয় যে আমরা একটা কাজ করতে পারি, যে যেমন আমরা যে প্রবলেমগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করলাম সেগুলো আমরা লিখতে পারি, সাথে পসিবল সলিউশন আমরা চিন্তা করতে পারি, এন্ড উই ক্যান স্প্রেড ইট টু মিডিয়াস, এবং আমরা আসলে রিকমেন্ডেশন দিতে পারি। উই ক্যান স্টার্ট। সো দেখা যাক এটা কতদূর পর্যন্ত যায় আর কি, বিকজ এখানে যে আলোচনা হয়েছে এটা আসলে সত্যি এই আলোচনা অন্য কোথায় হয় আমার জানা নেই। সো আমার মনে হয় যে উই শুড কন্ট্রিবিউট, এন্ড ইনশাআল্লাহ আমরা ফিউচারে তাহলে আমার মনে হয় যে নেক্সট, যেমন এই প্রীতম যেটা বললো যে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার, এটা কিন্তু বিগ ইস্যু, যেটা আমাদের ডিস্যাটিসফ্যাকশন অফ পেশেন্ট। আমরা ভবিষ্যতে যখন ওগুলো নিয়েও আমরা সেশন হবে, আমি হোপফুল যে হবে ইনশাআল্লাহ। সো তখন আমার মনে হয় যে উই ক্যান রাইট ডাউন অল দ্য প্রবলেমস এন্ড পসিবল সলিউশনস, এবং আমরা সেগুলোকে নেক্সট লেভেলে পলিসি মেকারসদের কাছে আমরা রিচ করার চেষ্টা করতে পারি ইনশাআল্লাহ। জি, না আমি অপটিমিস্টিক, আমি মানে এখানে একটু অপটিমিস্টিক যে একেবারে যে চেঞ্জ হতে পারে না তা না। মানে ফর এক্সাম্পল, আমি আই এম আ বিগ ফ্যান অফ ডক্টর তাসিম জারা। উনি যেই কাজ করেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, দ্য ওয়ে শি, আমরা সবাই জি, ডক্টর যারা যেভাবে বাংলাদেশে ভ্যাকসিনেশন রেট আপটেক বাড়িয়ে দিয়েছে, অ্যাকসেপ্টেন্স রেট বাড়িয়ে দিয়েছে মানুষের মধ্যে, জেনারেল জিনিস নিয়ে ইমপ্রুভ করেছে। সো জিনিসগুলো যে বিয়ন্ড ইমপ্রুভমেন্ট তা না। আই থিঙ্ক উই জাস্ট
আমরা সবাই মানে সাইদ এখানে আমি তোমার সাথে এগ্রি করবো যে এখানে আমাদের গুডউইলটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যারা একটু প্রিভিলেজ পজিশনে আছি, আমরা নলেজের দিক থেকে অথবা আমাদের প্রফেশনাল লাইফে আমরা যদি একটু এক্সট্রা, ইফ উই জাস্ট গো আ বিট অ্যাবভ এন্ড বিয়ন্ড আওয়ার daily life and take those initiatives to help improve certain things in the system, আমরা আমাদের রোলটা আমাদের দিক থেকে হয়তো প্লে করতে পারবো। এবং আমার কাছে মনে হয় অ্যাজ ডক্টরস উই নিড টু রিয়েলাইজ যে আমাদের আমরা as a doctor can help people more by addressing the system and policies rather than being individual clinicians. Because as an individual clinician, you can probably treat only a few patients. But if you, from your knowledge and skills, if you try to improve the system, mass people gets benefited. So আমার কাছে মনে হয় as a doctor, we need to understand the importance of an effective system in place rather than completely being focused on individual patient treatment. তো আমি এখানে শেষ করছি। শেষ করার আগে এগেইন সবাইকে বলবো যে যার যার দিক থেকে যতটুকু পারি আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু ভোকাল হব, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু এক্সট্রা দোজ ইনিশিয়েটিভস নিব। তো আজকে সেশন থেকে যদি একটু যদি লাভ হয়, প্রবলি এটাই লাভ যে আমরা প্রবলেমগুলো নিয়ে আরো আলোচনা করব এবং পটেনশিয়াল সলিউশনস গুলো নিয়ে আরো বেশি ভোকাল হব। I would probably end the session here. Thank you again so much for everybody for attending this program, and hope to see you again in the future. Thanks. It was a pleasure to attend. Thank you. Thank you. It was an honor. Thank you.